Na festa do fim de semana, só rolê bom. Ela chega e desencana com passo bem solto. Na festa do fim de semana, só rolê bom. Ela chega e desencana com passo bem solto. Na festa do fim de semana, só rolê bom. Ela chega e desencana com passo bem solto. Na festa do fim de semana, só rolê bom. Ela chega e desencana com passo bem solto. ஹலோ மை ஃபெல்லோ கேமர்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ஸோ நம்ம இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆட போகிற கேம் அசாசின்ஸ் கிரீட் 3. இது வந்து நம்ம ஒரு கால்வாசி ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கோம். பேலன்ஸ் கேம்ஸ் வந்து நம்ம இன்றைக்கி ப்ளே பண்ணலாம். லெட்ஸ் கெட் இன்டு தி கேம். ராஜி, என்ன மூஞ்சி ஒரு மாதிரி இருக்குது? என்னாச்சு? வாட் ஹேப்பன்? क्या हुआ? क्या दिक्कत है आपको? சாப்பிட்றீங்கன்னு யோசிக்கலையா? சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டான். போ, சும்மா சாப்பிட்டு இருப்பாங்க. யாருக்கு யோசிக்க வேணாம். ஓகே, இது நம்ம கார்னரா ப்ளே பண்ண வேண்டிய நேரம் மக்களே. வாருங்கள். கல்லில் வச்சிட்டீங்க லாஸ்ட்ல. அடா பாத்தீங்களா? இந்த கண்ணுக்குள்ள இருந்து வருது லைட் வருது. Undan nizero het stanju. Awira awa unte yard on jadagum. Tone warda nagarade. Desajera nero niha. Nekti yate huwayata nekera. Azekante jajera oni. Nekti ya otena degari wastakwe. Agungwe da sun a wahuan nordun kwezi niot nesagode ya ogun a. Zewajera sriat dizaks ne heitham. Raganero kwakwe unte zini togwanyo. Nek zi ohando yo ha wihtu ya de ha ganerakwe. Zinuer o jokwa templar alguego tadinyaro darhox. Ne on ha atket sarnis. Zigatke sun ariya a higun sagandanu agat gatto zine sagar skanex. ஹேத்தமோட புல்ல வந்து வளர்ந்து பிறக்கிறான். அது ஹேத்தமுக்கு தெரியவில்லை. இந்த குழந்தை வந்து பார்க்கறதுக்கு இந்த நேட்டிவ் அமெரிக்கன்ஸ் மாதிரி இருக்கிறதுனால வந்து யாருக்கும் எந்த ஒரு டவுட்டும் வரல. பட் ஸ்டில் இவன் என்ன பயப்படுறான்னா வந்து அவங்க அப்பன மாதிரி இவனும் வந்து இந்த ஃபியூச்சர் கிச்சர் சொல்லிட்டு வந்து அவனை வாழ்க்கையை விட்டுருவானான்னு சொல்லிட்டு பயப்படுறான் அவன். ஸோ இங்கே வந்து கதை தொடர்கிறது. காணல Is it one day star? Oni sajerha. Ya otana gwanek
Radunagadu, te wat kalichi runyana, runajagadu na daratu daniyakodunis. How was? Nexi dosa easy nakahanda di yahaze. Era izuet di jona wat Game play பண்ண started. கிளம்பிடுவோம் Gariye was நம்மளே. what no hardenyu tigo yordunya zawa dakwanya suma. Gonna squawk sold on a Johnny. Tizohak a Honda Dinyori and Garahquatne. Hi, sta. Hi, Star. Zagat the 31 Star. Zazah Dandi. Uh-oh, why Zazah Dandi? Så vad det då ni går när så också och man. Det då så jag där så hon dia. Soga nuam zede wakido. Gundi Gawana or Waho Yaga Gundi Nagare Gaa Tony Gunas Inyo of God. Dananera dietene kera, unungwe, lunsa nage, de wat sirat kawas. Wagari warge di ot stara, ganatanyadu, radinagare. Energy that had the on it high yet away. Ana hörde det var ett karitserunjane. Jag går där sett du gan. Haha, Zorda Gohadu. Gohahu. இது கேம்ல பண்ணிருக்கானுங்க. Is it as that? ஏன் ஃபேஸ் கேம் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்க? சும்மா தான் டயர்டா இருக்குதா? Aska degani asa gayeri. Aska dewat nyawe. ஃபைன் பண்ணுமா? கண்ணாமூச்சி ஏரியா ப்ரோ. அப்படி நம்ம வந்தம்போது எவ்வளோ நேரம் கால் தரம் பதியல இப்போ மட்டும் பதிஞ்சிருக்கு. Sadodasi. அச்சா இருங்க அப்படின்னு போடலாம். In 4 minutes நம்ம ஃபைன் பண்ணணும் எல்லா பசங்களையும். நான் ஓப்பன்ல ஒளிஞ்சிருக்கிறா. This is yande negiga. நம்பர் மக்களே என்ன 4 பேருக்கு 3 பேர் தான் காட்டுது. புரியுது. ரெண்டு பேர் காணோம் உள்ளாரா? Ay de was zaka ne akta su anana, de wat karitserunasi.
பாட்டு பண்ண இது det var jag gav i nästa. Turn to the tree. Okay. Ay, det var zakan jag tar så anana att det var kredit så du ser. چې د وټ کړي چړونی Iza Hezayatawe. Aska, Degini, Asa, Gayerdi, Whisk, Yayak, Zada, Sadegu, Jattu, Oyerdi, Oska you want it, Degini you want it, Asa you want it, Gayerdi you want it, Whisk you want it, Yayak you want it, Zada you want it, Sadegu you want it, Jattu you want it, Asa. கீழே வருது எல்லாமே. What have we here? மாட்டிட்டு இருக்காங்க. You look familiar. Where have I seen you before? That wasn't very nice. Let me go! Listen to that. He knows English. Small for savage. You're spirited too. We have questions for your elders. Only tell us where your village is, boy, and you can go. Best do as he asks, child. I could snap your neck, you know. பாந்திரி ஓகேங்கற. A little more pressure and pop. The sad little flame of your life extinguished. You are a nothing, a speck of dust. You and all your ilk, living in the dirt like animals, oblivious to the true ways of the Hey, world. how was your day? நீ டே ரொம்ப The லக்கியா wiser இருந்துச்சு among you எனக்கு. recognize the shape of the future. They throw லேப் themselves at our feet and beg அசைன்மெண்ட் mercy. பண்ணது ரெக்கார்டு முடிக்காம இருந்தா கடைசி நேரத்துல சைன் வாங்கினா எல்லாரும் திட்டினாரு என்ன மட்டும் திட்டல. No. அப்புறம் லேப்ல வந்து ப்ராக்டிகல்ஸ் வந்து கிடைச்ச சம்மு கிடைச்ச அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து ரொம்ப ஈஸி. எனக்கு எதுவுமே தெரியாது. But I am not unkind. டயக்ராம் கூட தெரியாது எனக்கு. ஆனால் டயக்ராம் இதில் எல்லாமே வந்து பார்த்து எழுதுற மாதிரி And so I 100க்கு 100 வாங்கிட்டேன் சொல்ல போனால் that you may carry ப்ராக்டிக்கல் word to லேபில் your people. எதுவுமே தெரியாமல் Let them know the sooner we are given what எக்ஸ்பெரிமெண்ட் we கரெக்டாக பண்ணி seek, காமிச்சிட்டேன். the sooner எல்லாத்துக்கும் you வந்து can சூப்பராக return to அமைஞ்சுது your டைம் அமைஞ்சுது pathetic, இன்னைக்கு. empty யார் மட்டும் முடிச்சனோ? lives. A fair trade, is it not? What is your name? Charles Lee. Why do you ask? Charles Lee. Why do you ask? So I can find you. Huh? I look forward to it. ஹைத்தம்மோட கையால் தானே அவன் ரைட் ஹேண்டுவன். இதனால தான் இவன் ஹைத்தம் கொள்றானா? அதாவது ஏஞ்சலை பற்றி தூக்கி போல. ஏஞ்சல்லாம் எங்கே இருக்கு? எல்லாம் டெவில்ஸாக தான் இருக்கு. டெவில் இன் டிஸ்கைஸாக தான் இருக்கு எல்லாம் இங்கே. தலை கேராக இருக்குது.
கொளுத்திடுறானுங்க பொழுதும் கோயிலை வச்சு அவனோட இது பிறந்தது கிராமத்தையே. ஏன் மூஞ்சி எதுலயே விட்ட மாதிரி போகுது ராஜலட்சுமி அவர்களே? சண்டே மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. இதெல்லாம் வேலைக்கு போகிறவன் சொல்லணும் ராஜி. குனிஞ்சு போனாலும் நீ இப்போ எல்லாம் ஏன் தூக்கி வச்சுட்டு போகிறேன்? Está! Está! Okay, okay, bye. गाँव में पत्ती रही है. Jahta, John. Onak ti osadego. Onak. Jaatek ande. Sodi onago ona. Hola. Se sotstek. Radun hagedu. Onak ti osatni gohrat satni duhage. Dodek. Osterdek. Toga zun haak. Ostesege. Nekti sa deri ondarak. Tinawe. Adini kwe guhage. Ja, zadorista, da kwatka. Da girihu, akinyaga te. Ista! Da! Naga isa. Yatta wa gani gon roni. Sadda da wina daunga. Gat, ingeni tasseraya. Oyaner mamgeni wanun doste ayteni roroke. Dinohoda te dom zomne ayoga rahwe ori wage. Andi jatassa wane ayteni sto zeraroroke. Amado enekane thoda di jatka thuni we ne ayteni zi nakwa sari. Wasqueni, ya zoti de wantore. Ha, zezak sinuwe yo zikunde. Zaha ga yo yanere. Yum zaskats. Nekti toni gari wes thona yo tuhage. Nona ska guidene ne, the wasa ga yeri ni hadi runungwe ka a ta hunna na dakwage. So knona askana nage ne, ta de watna neda. Iga gar hagunsu hun to ratu. Ka a hun zage hun da di taru. Garu ne zosera aska de wa nyawa na hadi hage. Yahte skari wes ta yunki yakwa daze te. Segon ino tumne. Ha, nekti zaha akta ta hunenu haje. Te dun zohun jokna e de waire. Toga yaho tena tai de waire, toga yah tai de waderio. To are na zawane. Tokni kuhak. Wagerek ta gari hunyani o nirt zia gerata. Tigawanio. To agots yotti na kuni. Zaha gasto zeriohage ziniotne oya. Nek zia tamdo era ye de ne de ne gahondage. Yahta diodun zohun unka go deriandere wahi. How yungeni dogaski doga andeni gweni toya yedenewe. Ne dosa ya yedini rada ne unzage. Waderian dat seraksa ne giga.
Das kena gera. Hatskui, ja zodi da madore. Oh, Haduka. Xina Kesam. Yodira. எப்படி போறா பாரு தாவி தாவி Zahkatstek. Negadu di zaha set satstege. ஐயோ நான் இப்படி ஃபயர் ஆயிட்டேன் ச்சே Das kena gera. Onio. Ah, serek zaha yo snore hage nona zijahtadi. Jogu de tonio. Aqua sayane raja. போய் அவனை காப்பாத்தணுமாடா தண்ணி வருது வேற பட Das kena gera. Hatskui, ja zodi da madore. Miawa. Ona deni rata. Zodzi one dore. Onio ti isere zaha set satstege doga ya chasadatrege. Nekti ohna yawa ne doga atjada ne dano gihie. Doga oya wat ti nakunyanyo akta satkan zera. Nahoda, wa gani guhroni. Yatta wak gwenyo agwego yang geni harange. Ga gader harde zinora agwego a seroroge. Gaduga isere yatta gayeri zinigo yang geni ya. Tont kur harege. Duga hum gaden na otta.
Computer. क्या हो गया? अच्छा So the doina dam go. I want to go into just Dante on. Ya, segu de dum zom mai teni wahra roro ke danu kanehm. I go here no want to take a direct way. Then it does the zero zuzi what got it so. Anguri hunya, kana dakta ezot kodina gerenyo, ton di jadora de. Dum zom yo snore am dayo kwate. Must be quick. Yo twenye se kan heyate. Kaya tanoro ne giga te ham tanega. Onek tia de wateri wa kwenyas tage ne sa oyera. Jump on. Jojera, tu onek tia se tsari ti nume kuja darorox ne gundirio. Tio sumagaro de, ti de watskan hukwa, ti kahne ki rata. Zezak ne kayendere matrori ti unwak to dundun dawarie. Kanak tio ne ka ayut karhara. We do right. Hold on, we to solve the snare in your tool. Hauki oya zijat karhara. Kहाँ थो जत karhara. Kaka niyot. Yo yanere, hau jade nyanda ne zaha gario dawana ye deniena, tini gariwe sugenir hare. Like a deer in the area. Okay. Po idawes. So that's the niyos niza ona. Ya, kaya kwire tanu kahore au naya anga taksa te ne kanehm. Negi gas kaya da kesnu sage angats te zi anjena. Onak tis kena sum a ange. Toka oskenu du ayungenika amadego. Takwa de rorok. Hey, miss ಆಯ್ತ್ರಾ? Chok no hoda era yung get ni gung rahawi te. Onak tias kadet nyada.
God. You are serio. You yaller. Ona deni rora ke zino hoda de dum zohum. On se jatka zera neimt kar harakwa. To the snare and retrieve the catch. Okay. ராபிட் தான் பிடிச்சோமா? Timja tum zoni sego, nekti yatte zugini naktude. Onekti de deni zarno aja dorade. Toga idenere yatta ide nokta. Yatte wag der yan dare. Tkoye takwa, tazada de tak ni nize. They hunt more than one type of animal. Combine bait and snare to catch an animal. Combine bait and snare. பார்த்துட்டு சார் அது ஓடு செத்துக்கணுமோ இருக்குது தெரியுது எனக்கு சுத்தமா தெரியல அது ஹாபிட் மான்களை காணும் அது ஏய் நில்லு ஒரு இடத்துல ஓட்டுக்கிறான் ஓகே விடு மிஸ்டர் லியான் டிஸப்பியர்டுக்கு என்னவா அப்புறம் ஒரு மாதிரி உடம்பு ஒரு மாதிரி கடுப்பாக இருந்துச்சு ஒரு மாதிரி டயர்டாக இருந்துச்சு அதான் சட்டை கழிவிட ஃப்ரீயாக உட்காந்து கேம் பண்ணுகிறேன்
தப்பிச்சு போறான்னு தெரியல அவன். சரி நம்ம இங்க இருக்கவனா மெயின் ட்ரைவ் போயிட்டு வெயிட்டிங். சில்க் சாங் நல்லா இருக்காயா? சில்க் சாங் நல்லா இருக்கும், நல்லா தான் இருக்கும். போகிற போல டூடிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டியா? ஏ நல்லா இருக்கும் அது. தெரியல சில்க் சாங் நல்லா இருக்கும். கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் கேம் ப்ளே பண்ணுறதுக்கு. போக போக ஸ்டார்டிங் கொஞ்சம் உனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்க மாதிரி ஃபீல் ஆகும். பட் நான் போக போக அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். நேரையும் இதையும் வந்து சேர்த்து வச்சுக்கலாம். அடி நான் ஓட்டுவேன். ராபிட்டு ஓ GTA 5 என்ஹான்ஸ்ட் ஆன்லைன் பண்ணனா சொல்லுங்க, நானும் வர்றேன். வரீங்களா? நாளைக்கு பண்ணலாமா? ஓ டுமாரோ. இல்லை லேபு செமஸ்டர் ப்ராக்டிக்கலாக வச்சு சாவடிக்கிறாங்க தலைவா. ஷியோர் ப்ரோ டைமிங் சொல்லுங்கள். டைமிங் தான் ப்ரோ தரல எனக்கு. டைமிங் ஆஃப்டர் 9 o'clock 9 மணிக்கு ஆரம்பிக்கலாம். போடுறா இந்த ஐயோ கமிச்சிட்டான் ப்ரோ. என்ன நினச்சிருக்கு தெரியல என்னோட இதெல்லாம் ஆரோஸ்லாம். ப்ரோ நீங்கள் காலேஜ் ஸ்டூடெண்டா ப்ரோ? வி லைக் தசாவதாரம் கமல். சம்டைம்ஸ் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டு, சம்டைம்ஸ் டிவி ஆங்கர். ஆங்கரா? அப்போ ஆங்கரான டு கேனிட் அக்கௌண்ட். கேனிட் அக்கௌண்ட் ஓகே. Kana dogo? Oh naawa na. Otku. புது வருதா? பியரா? ஏய் தம்மா பியரா அசால்ட்டா அடிச்சு கொள்வான். ஏய் தம்மா ரெண்டே ரெண்டு சொருவுதான். பியரை விட்டு குத்தி கீச்சிருவான். ஆயிடுச்சு ப்ரோ அது. பார்த்து மாற்றிக்கிட்டேன். தம்மே கண்டோ வில்லேஜ் வேற போட்டுருவோமா? to village. யூசர் பசங்களுக்கு நல்ல பொட்டன்ஷியல் இருக்குது. அவங்க மாடல்ஸ் அனிமேஷன் டாப் நாச் பண்ணுறாங்க. கேம் பிளே சொதப்பி தள்ளி தக்காளி தள்ளி
கலை சாதம் தள்ளி தக்காளி சாதமாக கேட்குறானுங்க பிரியாணி பண்ணுறோன்னு நினச்சி. ஓ ஆமாம் இப்போ விட்டானுங்க பிளாக் ஃப்ளாக்லேயே அவங்களோட பிளாக் ஃப்ளாக் அப்புறம் நான் ஆடலை அதனால சொல்கிறேன். பிளாக் ஃப்ளாக்லேயே என்னை பொறுத்தவரைக்கும் அவங்களோட லெகசி ஓவர் ஆயிடுச்சு. I'm just tandi ona. Aya was tira naja ke hoti ni ko hrayanda ne tino jera ya ezo de tiena. Next ya todayot. அந்த டைமுக்கு இதெல்லாம் வந்து டாப் நாட்ச் கிராஃபிக்ஸ் டாப் நாட்ச் மாடலிங். %. Finish. அது நடந்தது கார்னர் பார்க்கும்போது இந்த பாட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக பாடணும்னு தோணுது. யங் அண்ட் ஃபுல் ஆஃப் லைஃப். எப்படி இன்னும் சோல்ஸ் ஜானர் காப்பி அடிக்காமல் வச்சுருக்கானுங்க. யூஸ்வலாக எல்லாமே காப்பி அடிப்பாங்களே ப்ரோ. ஷேடோஸில் லைட்டாக அந்த வார்டு அடிச்சுது யாஸ்கி வச்சு ப்ளே பண்ணும்போது. ஆனால் அண்ணா தெரியல காப்பி பண்ணாமல் இருக்கானுங்க. Leo. Wasundade donza deri hua sera kwase. Yo hunja norunge yungwa dena dayan danune amha ajungwa deri wayani ne ayetia se dani sege unjun hunja. Ara haja zito gane gando ayetiri hune yukiswas saha odi sasta sereyanda ne. Yungwa dora zene to na yede wayer hage. Yungwa ya dodar he un zino gayera ne de tiswa neda. Danu ne doga to no de wayere yot deru ayungwa jonha se. Onu jera zito ni yori huwana ne ay dawada den hodu. Ona hoda tiga. இவங்கள்ட்ட எப்படா இருக்குது யானே இந்த கேம் ஸ்டோரி டெப்த்தாக இருக்கும் சிமிலர் டு பிளாக் ஃப்ளாக். ஆமாம் இந்த கேம்ஸ் இந்த ஏசி கேம்ஸை வந்து குரோனாலஜிக்கல் ஆர்டர் வந்து ஒரு மாதிரி வியடாக இருக்குது. எனக்கு ஒரு மாதிரி எப்படி சொல்கிறேன் இந்த ஹைத்தம் வந்து இவன் டெம்ப்ளான்ற மேட்டர் வந்து நான் அப்போவும் மறந்துட்டேன். நான் இது வந்து மறுபடியும் பார்க்கும்போது என்னன்னாக்கா வந்து ஃப்ளோரில் நமக்கு தெரிஞ்சிடும் அவன் வந்து டெம்ப்ளார் சொல்லிட்டு. 3ல் வந்து அவன் டெம்ப்ளாராக அவனுக்கு ரிவீல் பண்ணுறதே வந்து ஒரு மாதிரி எனக்கு மண்டக்கச்சலாக இருந்துச்சு. எனக்கு என்ன ஆளுக்கு தெரியுமே ஏன் அவனுங்க வந்து இவனை அசசின் மாதிரி காட்டுறானுங்க சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரி வேடாக ஃபீல் ஆச்சு ஃபஸ்ட்டு. அதுக்கப்புறம் தான் போய் ஞாபகம் வந்துச்சு இப்போ தான் இங்கே ரிவீலே ஆகும்ல இவன் டெம்ப்ளார்னு. அந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு. மேபி இந்த கேம்ஸ் எல்லாம் வந்து நான் குரோனாலஜிக்கல் ஆர்டரில் ப்ளே பண்ணாமல் ரிலீஸ் ஆர்டரில் ப்ளே பண்ணியிருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருந்திருக்குமா நம்ம. Byte மீடியா கொலிஷன் தான் ஜூனோ நம்மளை எங்கேயே கூட்டின்னு போகிறான் கைஸ். ரோகில் வந்து டெம்ப்ளார்ஸ்லாம் நல்லவங்கன்ற மாதிரி காமிச்சிருந்தானுங்க. அவங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து வந்து அவங்க உலகத்துக்கு நல்லதாக பண்ணுறாங்கன்ற மாதிரி வந்து அவங்க காமிச்சிருந்தாங்க. ஆனால் வந்து இந்த ஈசு காட்ஸு இந்த ப்ரீகார்சர்ஸ்லாம் வந்து அசசின்ஸ் தான் வந்து ஃபேவர் பண்ணுறாங்க. அசசின்ஸ் தான் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. தான் நீ எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டுக்கிற டெஸ்மண்டுக்கு இதான் சொல்கிற நீ, ஈஸியாவுக்கு இதான் சொன்ன நீ, கானருக்கு இதான் சொல்கிறா அவ. You are important, child, in more ways than you will ever know. As we speak, forces gather in secret, preparing to seize control of the land. If they succeed,
the sanctuary will be breached. ஓ இந்த ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹைத்தம் பாப் பண்ண சாங்சுரி அதுவா டேய் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பறவையாவெல்லாம் கரெக்டாக வாழ்வோம் நாங்கள் அப்புறம் இந்த கேமில் எல்டர்னிங் சம்மனிங் அந்த காலத்தில் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க Past, எல்டர்னிங் ஒரு சம்மனிங்கா future. Many are connected to you. எல்டர்னிங்கில் என்ன Many சம்மனிங் who வரும் have changed அதே the தரலாம் world, who will அந்த change உல்ஃப்ஸ்லாம் வருமே உல்ஃபு So too ஸ்கெலட்டன்ஸ்லாம் shall வருமே you. இந்த கேமில் அப்படி என்ன வரும் I have called you here that you might know your duty. You must protect the sanctuary from those who would undo our work. What sanctuary? What work? Maintaining your current course will result in a negative outcome. Premature access will destabilize the region. Your village and its people will be destroyed. அனிமல்ஸ் ஏதோ கிளிச் ஆகுது கைஸ் நம்ம டப்புன்னு ஃபஸ்ட்டாக இவ்வளோ தூரம் போகிறதுனால என்ன ஆகுதுனாக்கா அனிமல்ஸில் ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் வருது இந்த இடத்துல வந்து நீ ப்ரீமெச்சூராக என்ட்ரு ஆகிற இதெல்லாம் நீ ப்ராப்பராக என்ட்ரு ஆகணும் இல்லைனா வந்து இந்த இடம்லாம் அழிஞ்சிரும்னா மீன் வந்து அந்த அனிமல்ஸில் வந்து இதாகிடும் பிரச்சனையாகுன்றாங்க. What am I to do? You will learn of a man who will provide additional training. ஹாய் ப்ரோ சாப்பிட்டீங்களா வாங்க பிளாக் அவர்களே வெல்கம் எப்படி இருக்கீங்க சாப்பிட்டீங்களா நான் சாப்பிட்டேன் No doubt you have many questions. எப்படி போகுது உங்களுக்கு ஹவ் ஆர் யூ ஒர்க் முடிச்சுட்டு வந்துட்டீங்க போல இப்போ தான் For now you must follow. Leading later. சிம்பிள்லாம் பயங்கரமாக இருக்குது ஐ மீன் இவன் சம்மன் பண்ண மாட்டான் பட் சம்மனாக மாறிடுவான் சம்மனாக மாறுவானா காணரா இதெல்லாம் சொல்கிற இப்போ தான் வந்தேன் ஓகே ஓகே சாப்பிடுங்க ப்ரோ போய் சாப்பிட்டு வேலையை முடிச்சுட்டு வந்து நல்லா ஜம்முன்னு படுத்துங்க ஒர்க் போய்ட்டு வந்து குளிச்சுட்டு படுத்துங்கிறதே ஒரு மாதிரி தனி சுகம் ப்ரோ அதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது போக போக தெரியும் தட்ஸ் த பெஸ்ட் பார்ட் ப்ரோ எனக்கு மறந்துடுச்சு ப்ரோ எனக்கு வந்து என் மைண்டில் என்னோட சோலோட வந்து ஒன்றிணைஞ்சது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அசசின்ஸ் கிரீட் 2 பிரதர்ஹுட் ரெவலேஷன்ஸ் தான் இதுயோட ஸ்டோரி தான் மற்றெல்லாம் கூட எனக்கு ஒரு மாதிரி அந்த கிரே ஏரியாவாக தான் இருக்குது எனக்கு சரியா ஞாபகம் இல்லை அசசின் 1 பிளாக் ஃப்ளாக் 3லாம் சரியா ஞாபகம் இல்லை எனக்கு ஓ இந்த சிம்பிள் இவனே லேர்ன் பண்ணிக்கிறான் யாருக்குமே தெரியாம ஓகே இப்போ யாரோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ்லேயும் வந்து அசசினாக மாறல ஓனாக தான் மாறுறான் அசசினா எங்க ப்ரோ உடம்பு சரியில்லை ப்ரோ அதான் ப்ரோ ஒரு மாதிரி டயர்டாக இருக்குது மூஞ்சி ஒரு மாதிரி டல்லாக இருக்குது சட்டை போடலை அதான் ஃபேஸ் கேம் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் நாளைக்கு ஆன் பண்ணிடுறோம் ப்ரோ உடம்பு முடியாது பயங்கர நீ ஃபுல்லாக டயர்டு அழைச்சல் நேற்று நைட்டு வர ஹெவியான வேலை தூக்கமாக மெட்ரோ எக்ஸோடஸ் விளையாண்டுட்டு இருக்கிறேன் எஃப்பிஎஸ் கேம் மேலேயும் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துருச்சு மெட்ரோ எக்ஸோடஸ் ஆடி எஃப்பிஎஸ் கேம் இன்ட்ரெஸ்ட் வருதா அட்டன் ஃபில் தி சிஓடி மாதிரி சொல்லிருக்கலாம் நீங்க இருந்தா மெட்ரோ எக்ஸோடஸ் ஆடி உங்களுக்கு எஃப்பிஎஸ் கேம் ஓ ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் ஷூட்டரா ஆனால் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போகும் எக்ஸோடஸ் தானே ப்ளே பண்ணிங்களா எக்ஸோடஸ் நானும் முடிச்சுக்கிறேன் ஆனால் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் போகும் அது இந்த ட்ரெயின் அந்த இது அண்டர் கிரவுண்ட் போகிறது அப்புறம் அந்த டீமன்ஸ்ன்றாங்க அது பேர் என்னது போஸ்ட் அப்போகாலிப்டிக் பறந்து போகிறதுலாம் நான் முடிச்சிட்டேன் ப்ரோ மெட்ரோ எக்ஸோடஸ்லாம் போவோம் சின்ன வயசுல நான் முடிச்சிட்டேன் ப்ரோ ரிலீஸ் ஆன புதுசுல நான் அதை எடுத்து ஆடி முடிச்சிட்டேன் மெட்ரோ எக்ஸோடஸை என்னாச்சு ப்ரோ எல்லாம் ஓகேவா எல்லாம் ஓகே தான் ப்ரோ இப்போல்லாம் ஓகே தான் ப்ரோ நான் வந்து நான் ஈவினிங் ஒரு 7 மணிக்கே வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் நான் வந்தோடனே ஒரு குட்டி தூக்கத்தை போட்டேன் வந்து குட்டி தூக்கனால நல்லா பயமாக தூங்கிட்டேன் முடிச்ச வர மணி 8 காலண்டர் இருந்துச்சு என்னடா ரொம்ப நேரம் படுத்து தூங்கின மாதிரி இருந்துச்சு 1 hour தான் இருக்கான்ற மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு எனக்கு அப்போ ஜொமேட்டோவில் ஒரு ஆர்டர் ஒன்று போட்டு விட்டு சாப்பிட்டுட்டு
ஒரு ஒரு 1/4 மணி நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு இப்பதான் வந்து ஆன் பண்றேன். செம டயர்டா இருக்கு. Leaving home was harder than I thought. போய் படுத்த விட பயணம் I தூக்கம் வரும் எனக்கு. expected the journey அந்த would மாதிரி fill me with a sort of pride, a sense of accomplishment. But whatever it was that carried me away from home soon fled, replaced by questions and no small amount of doubt. Had I been too hasty? Had I made a mistake? போய் தூங்கு The bro. others in the village, பிரச்சனை இல்ல bro. they thought இன்னொரு this was something I 2 hours game wanted, ஆட்டு something I chose to do. Come on guys, But it பார்க்கறவங்க never ஒரு லைக் felt போட்டு that பாருங்க. way. Let's go for 20 likes No. மக்களே. It was not a choice. It ஓ இந்த was an சான்ச்சுரிக்கு போறான்னு நினைக்கிறேன் obligation. தெரிஞ்சுவான். அந்த Because if ஹிடன் not சான்ச்சுரி me, இருக்கும்ல. then who? ஹெய்தமும் அந்த பொண்ணும் வந்து மேக்கப் பண்ணுவாங்க இல்லையா கடைசியா சீக்வன்ஸ் 3 லாஸ்ட்ல. காட்டு போனோம் ப்ரோ. காட்டு போனியா ஜாகுவார் அது. ப்ராப்பர் ஸ்லீப்பிங் சைக்கிள் வேணும் ப்ரோ. ஆமாம் ப்ரோ. எனக்கெல்லாம் இப்போலாம் பரவாயில்ல. நீங்கள் வந்து ஒரு 4 மாதம்லாம் இல்லை, ஒரு 5 மாதத்துக்கு மட்டும் சேனல் மதியம் வச்சுங்களேன். அப்போ நீங்கள் பார்ப்பீங்க தொடர்ந்து 12 hours லைவாக போட்டுன்னு இருப்பேன். தூங்கவே மாட்டேன் ஒழுங்கா. ஜிஐ கேமிங் ப்ரோக்கு தெரியும். லைவாக இருக்கும், தொடர்ந்து லைவ் போட்டுனே இருப்பேன். ஃப்ரீ டைம் இருக்கும்போதெல்லாம் போட்டுருவேன். லைவ் போட்டோம், தூங்கவே மாட்டேன் ஒழுங்கா. வீடியோலாம் போட்டுருப்போம் லைவ். இப்போ எவ்வளோ பரவாயில்ல. இப்போ கொஞ்சம் இப்போ உடம்பு ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு டயர்ட் ஆகிடுது. ஸோ தூக்கம் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடுது. ஸோ நான் அப்படியே போய் தூங்கிடுறது இப்போலாம். இப்படி சொல்கிறேன்டா சே, மறக்க முடியுமா? முக்கியமாக டெத் ஸ்டாண்டிங்க. ஐயோயோ 12 hour அதெல்லாம் நான் 12 hour நான் போராடி அதெல்லாம் போட்டே ஆகுன்ற மாதிரியான ஒரு இது. பெரிய கேம் அதெல்லாம் அந்த மாதிரி 12 hours ஆடினா மட்டும் தான் வந்து அதை கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக முடிக்க முடியும். அதான் நான் என்னால் ஃபாஸ்ட்டாக முடிக்க முடிஞ்சுது. ஹாரல் ட்ரிங்க் என்னடா இவ்வளோ குத்து வரீங்க? டிசைன் 5 enemies kill 5 enemies ஸ்மோக். ஏய் வாட் தி ஃபக் வாஸ் தட்? எத்தனை குத்துக்கிறானுங்க? அல்ஹல்லா. ஐயோயோ அல்ஹல்லா தான். ஐயோயோ என்னோட பேஷன்ஸை டெஸ்ட் பண்ணது அதுதான். எத்தனை லைவ் தெரியுமா அது? அது கரெக்டாக அன்றைக்கும் பார்த்து நான் ஊருக்கு போகிற மாதிரி இருந்துச்சு. அன்றைக்கி ஈவினிங் வந்து நான் ஊருக்கு போனோம். ஓகேவா? அந்த கேம் முடிச்சு தான் நான் ஊருக்கு போகணும்னு சொல்லிட்டு நானும் போட்டு கிளிங்க வச்சு கிளிக்கிறேன் அந்த கேம் வச்சுட்டு. கரண்ட்டு கட் ஆகுது, இது சிஸ்டம் ஆன் ஆகுது, ஸ்ட்ரீம் கட் ஆகுது. அவ்வளோ தெரியாமல் பிரச்சனை அது. கிட்டத்தட்ட நான் உள்ளதுலேயே ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் எபிசோட்ஸ் போட்டது என்ன பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு தான், வல்ஹல்லாக்கு தான் உள்ளதுலேயே ஹையஸ்ட்டு. $19 நிமிஷம் சம்திங் போட்டிருந்தேன், 20 போட்டிருந்தேன். அத்தனை லைவ் கட்டாயி அதுக்கப்புறம் தான் நான் உனக்கு கற்றுக்கிட்டேன். கரண்ட்டு கட்டே ஆனாலும் வந்து எப்படி நம்ம லைவ் கட் ஆகாமல் பார்த்துட்டு சொல்லிட்டு நான் உனக்கு கண்டுபிடிச்சேன். முடிச்சுட்டு ஒரு இதுவும் போட்டேன், முடிச்சுட்டு ஒரு பேர் என்னது போஸ்ட்டும் போட்டேன் நம்ம சேனல்லையே. நான் தான் அப்படி தான் போட்டேன் போஸ்ட். அதில் மறந்து போகிறான். அக்கீலியஸா? ஓகே ப்ரோ, நான் கொஞ்சம் நேரம் தூங்கிட்டு வரேன், ரைடாக இருக்கு. ஓகே ப்ரோ தூங்குங்க ப்ரோ, உடம்பு பார்த்துங்க. ட்ராவல் டு டேவன்போர்ட் ஹோம் ஸ்டே போகலாம். Okay bro, bye, stay healthy and happy. Yes, thank you bro. You too bro. யோ குத்து வச்சுக்கிறீங்க. எப்படா நாங்கள் ஏதாவது நான் ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணுறது? இந்த எப்படி ப்ரோ நான் ஓடியா ப்ரோ போகிறது? வாங்க போவோம், வேறு என்ன பண்ண போகிறோம் ப்ரோ? அடுத்தல எப்போ ப்ரோ? நாளைக்கு வந்துடுங்க ப்ரோ. நாளைக்கு 8 மணிக்கு போட்டுடுறேன்.
8 o'clock. Hello. Hello. Okay, bro. Bye. Bye, bro. Fellas from the what's it called? Iroquois tribe. ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் இது கொடுத்துருந்தானுங்களே அவனுங்க பேர் நிறைய அந்த மிஷன்ஸ் கொடுத்துருந்தானுங்களே $10 அதெல்லாம் டேட்டாபேஸா ஒருத்தனோட டேட்டாபேஸ் போகுது ஒரு இதுக்கு பிறந்த நேத்தி சொல்லாமா வேணாமான்னு தெரியலையே யார் இருக்கீங்க ஃபஸ்ட்டு யார் இருக்கீங்கன்ற பார்த்து தான் சொல்லுவோம் நான் சொல்லாமா வேணாமன்றது வந்துட்டோமா இன்னும் 7 seconds இருக்கு பக்கமே இன்னும் 8 seconds இருக்கு சொல்ல போனா இதை சேர்த்து What? Heelys. I was told you could train me. No. Go away. I'm not leaving. I need a place to camp. மறுநாள் speak with you. There must be another way in. Please, all I ask is a moment of your time.
I apologize if I've been unclear or otherwise confused you with my words. It was never my intention to mislead, so let me try to clarify. Get the hell off my land. Coming up! Just hear me out. What are you so afraid of? Afraid? You think I'm afraid of anything? Least of all a self-important little scab like you? Or you might dream of being a hero, of riding to rescues, of saving the world. But stay this course, and the only thing you're gonna be is dead. The world's moved on, boy. Rescued you too. I will not leave. Do you hear me? I'm never leaving. Just wait, old man. Take the shelter in the stables. மறுபடியும் அவனுங்க கன்வின்ஸ் பண்ற போது நம்ம இங்கே இருந்து. I will not be defeated so easily. You will chain me. Come down, எப்படி இருக்க? Have to. These are square toes. This'll be easy. That's what you said last time, and I wound up with a dead horse and a dark eye. Who are you? No one you need concern yourself with, little britches. Best cut for something bad happens. No. Can't say we didn't warn ya. Fight, என்னோட first fight with humans. இது முதலும் இல்ல, இதோட முடிய போறதும் இல்ல. வர்றாரு. அட்டாக்லாம் வந்து ப்ரூட்டலா இருக்கும்டா. பி ரைட் ஓகே நான் திருட்டடா. கத்தியே வந்து அவன் ஹிடன் மாதிரி பயன்படுத்தலாம் பாருங்களா. கையில தான் வச்சிருக்கான், பட் ஆனால் தொழுவும் போது ரொம்ப டிஃப்ரெண்டாக இருக்கு தொழுவான் அவன். ஹாய், ஐ எம் பேக். வாங்க ராஜலட்சுமி ரமேஷ் குமார் அவர்களே. வண்டி பேனர். Why are you here? What do you want? Best ask the boss man. PC boss manamla. You working for the old man then? That it? Maybe this will get you talking. Oh. இன்னைக்கு பிக் பாஸ் சூப்பரா போச்சு. விஜய் எல்லாரையும் பயங்கரமா கலைச்சு ஃபன்னா போச்சு. அப்படியா? Then I suppose we should talk. Actually, Simbi man out. இந்த வீக் 2 எலிமினேஷன். அப்படியா? என்னடா இது உடஞ்சாரு? Sorry. Not your fault. This whole place is ready to come down. Goddamn miracle it hasn't already. Anyway, who are you? My name is Rado Hangado. Right. Tushar and Praveen. Well, I'm not even going to try and pronounce பொம்பளை பண்ணி that. போகாதீங்கடா போறா சொல்லிட்டு படிச்சு சொன்னா கேட்டாங்களா? I was told to seek this symbol.
Do you even know what that symbol represents? Or what it is you're asking for? No. And yet, here you are. The spirit said that I am... These spirits of yours have been harassing the assassins for centuries. Ever since Ezio uncorked the bottle. But you don't even know what an assassin is, do you? Well, best settled in then. I've got a story to tell, and it's gonna take a while to get it all out. And so, this is why the assassins have dedicated themselves to the pursuit of the Templars. Because if they succeed, your spirit's visions will become reality. Then I will stop them. Oh, I have no doubt you'll try. Come on. I've something to show. Assassins நாயர் Templars நாயர் Templars ஸ்டாப் பண்ணி தீரோன்னா அப்படிங்கறான் அவன். Wasn't a joke when I said this place was coming apart. Why don't you repair it? What's the point? Besides, I don't have materials for the job. So buy them. Look at me. You think I can just march into some store, purse full of pounds, and go shopping? Yes. Why not? I'm so naive. This way. ரங்கராஜ் இருக்கான்ல செகண்ட் லைஃப் இப்போ கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க அவன் இந்த மாதிரி நிறைய பொண்ணுங்க கிட்ட பண்றான் வாழ்றான் சான்ஸ் கிடைக்கலையே எல்லாரும் இவங்களுக்கு கால் பண்ணி சொல்றாங்களா எல்லாருமே டிவோர்ஸ் ஆன பெண்கள் எல்லாருமே டிவோர்ஸ் ஆன பெண்கள் கரெக்டா பிடிச்சிக்கிறான்டா அவன் இல்ல கரெக்டா கொஞ்சம் 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 தப்பா பிடிச்சிக்கிறான் அவன் டிவோர்ஸ் ஆனதை போய் பிடிச்சிக்கிறான் Don't think you can just come in here, throw those on, and call yourself an assassin. I did not. I would never presume. That's all right. I know they've a certain allure. Rookie mistake பண்ணிட்டுறான். Very well. I'll train you. Then we'll know if you've the right to wear those robes. Thank you. Name's Achilles. Come on then. We've work to do. You are a speck of dust, a nothing. You and all your kind, living in the dirt like animals, oblivious to the true ways of the world. What do the Templars want? What they've always wanted. Control. They see an opportunity in the colonies. A chance for new beginnings, unfettered by the chaos of the past. This is why they backed the British. Here they have a chance to illustrate the merits of their beliefs, a people in service to the principles of order and structure. I have seen what is to come if they succeed. They have to die, don't they? All of them. Even my father. Especially your father. He's the one holding the whole thing together. கம்ப்ளைண்ட் பண்ணா எல்லாரும் நீயே டிவோர்ஸ் ஆனவ நீ என்ன பேசுறன்னு கேட்பாங்கல்ல அதுதான் So I trained in running and climbing and fighting and falling, and for every lesson that concerned the body there were two that concerned the mind.
language, philosophy, logic, the arts. Achilles taught most often of the assassins and Templars, their structures, origins, and purpose. Centuries of history condensed into a few short days. I told him of the men who had burned my village, of Charles Lee and my promise to him. Achilles explained that Lee and his followers were Templars, and that they were led by none other than my own father. If I was to serve the order, these men would become my targets. So I worked harder, learned faster, but for all my progress, it was clear that I still had much to learn. My training had only just begun. Okay. Really, Saran. Good morning. To you as well. You taking a trip? I've decided to do something about the house, and you're going to help me. Get it? Don't stare. Sorry. அங்க வந்து பாத்தீங்களா மால்ஸ் சைடு அடிச்சு நிக்கறான். This place is incredible. The people, the sounds and smells. I could walk these streets for days and know not even half its wonders. I thought the same as you upon a time. These days, I much prefer the quiet of the countryside. But there is so much life here. So many opportunities. For a few, my boy. For a few. There's a store close to here. You're to buy the items on this list. Tell them where the carriage is, and they'll see that it's loaded. Understood? Yes. Good. You're also going to need a new name. Your skin is fair enough that you might pass for one with Spanish or Italian blood. Better to be thought a Spaniard than a native. And both are better still than I. That is not true. What's true and what is aren't always the same. What would you call me then? Kana. Yes, that will be your name. All right then, off you go. Is levied, a new rule enforced, all without our consent. The Revenue Act, the Indemnity Act, the Commissioners of... You lost? I need the items on this list. Will you be paying with coin or trade? Some of these things I have, some I don't. Lumber's hard to come by since my supplier up and vanished. I have the tools and pitch, though. Nails, too. So, where do you want this delivered? Our wagon is near the State House. I should return to Achilles. Who stands in Parliament for Boston? Everyone, the new
York, for Virginia. No one. ஊர்ல பாத்தீங்களா அவன் நிக்கிறான் கீழே அவ்வளோ ஹைட்ல ஜம்ப் பண்ணி கீழே குதிச்சு ஸ்ட்ராங்கா. What happened? That's what we're going to find out. Follow me. I say again, disperse! Congregating in this manner is forbidden! We're not going anywhere, Bug! Oi! Why did you go back to England? No good can come of this chaos! Return to your homes, and all will be forgiven! Never! Not until you've answered for your crimes! You're right, cowards! You don't scare us! Pointing guns at unarmed! We ain't afraid! Is that my father? Yes, which means trouble is sure to follow. I need you to tail his accomplice. This crowd is a powder keg. We can't allow him to light the fuse. But nothing. Do as I say and go. Come on, you gosh-gutted coward. It doesn't shoot at me. Hey, Lobster! Go ahead! Fire your little gun! Suspicious man. அப்புறம் வந்து டெயில் பண்ணிட்டு போற மாதிரி இருக்குல்ல. Boy, you there? What's all the fuss about? Fire at the townhouse. என்னடா மேலே ஏறான்? அருமையா இருக்கேப்பா ஃபாலோ பண்றது. பண்றான் அவன் அசசின் மாதிரியா போறான். யாரையா ஷூட் பண்ண போறான் ப்ரோ அவன். Your plot is ended. Not quite. Let's leave. Oh, damn you! Fire! பார்த்துக்கிறானுங்க அவனுங்க. Ronan became anonymous. Okay. Hey. I need to find Achilles. இந்த யூரோன்ற சிம்பிள் ஒரு மாதிரி பயங்கரமாக பிளிங்க் ஆகுது. நமக்கு யாரும் காசு போட்டுருக்காங்களா? கடிச்சு தெரிஞ்சுக்குவாமே கடைசியில் வச்சுக்குவாமே. சென்ட்ரல் பாஸ்டன் லெட்டர் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட். பீஸ் யூ வாண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆல்வேஸ்.
Over here. You're Achilles' boy. Connor, was it? I saw what happened at the townhouse. A fine mess, that. Who are you? Samuel Adams, at your service. Achilles asked me to get you out of Boston. Explain. The whole city's looking for you. Oh yay, oh yay! A criminal stalks the streets, wanted in connection with the massacre at the townhouse. Citizens are advised to call the guards if they see him. £10 to whoever brings this madman. What am I supposed to do? You can take down these posters for a start. Return to me once you remove the others. I've nothing more to say so long as those posters remain. பாத்துட்டானுங்க ஒண்ணு. நர்றா கேறனா ஏறனா. இதா பாடுறா தம்பி. ஓஹோ வா வா பாத்துலாம் வா. ஐயோ அடிக்கிறான்டா. இருடா ஒருத்தர்றா. தலைவா போட்டுறானு தலைவா. சாவுடா. ஓ சரியான ஃபைட். அசாசின் கிரீட் 3ல தான் உலகில ஃபைட்டிங் பயங்கரமா இருக்கும். Meet with Sam Adams. Ah, Connor. There you are. I'd like you to meet Cyrus. Is he the killer? Peace. Cyrus is on our side, or rather, for the right price, he will be. Have you seen this man? Watch and learn. Oh yay, oh yay! Word has reached us that the man responsible for today's shooting may have been in disguise. A wig and makeup tin were found near the scene of the crime. Witnesses describe a middle-aged gentleman of pale complexion fleeing towards the wharves, rifle in arm. Thank you kindly, Cyrus. Pleasure. Come on, then. There's still one last bit of work to do. Where are we going? To the printer. Where do you think all those posters came from? They're made by a machine. We need to shut it down. Raised your notoriety to level 3. Escort Sam undergo entrance to the Green Dragon Tavern. Damn it, we're too late. They've set up a checkpoint. Come on, this way. I can go by rooftop and meet you there. No. Better you learn about the tunnels now. Tunnels? The Masons have a whole network of them under the city. They're quite useful when speed and secrecy are required. Channel காணோம்.
கரெக்டாக இருக்குது அண்டர் கிரவுண்ட் என்ட்ரன்ஸு கரெக்டாக வந்துக்கிறான். நான் தானே உன்னைய ஃபாலோ பண்ணேன், நீ ஏன்டா என்னைய ஃபாலோ பண்ணுகிற? அப்போ இங்கே தான் வரணும், இங்கே வந்தாச்சு ஃபஸ்ட்டே. ஆனால் இங்கே எதுவுமே காணுமே. இங்கே எதனா இருக்குமா? சரி நம்ம அழுத்துற மாதிரி. ஓஹோ இரு ஒரு சார். பாஸ்டன்ஸ் மோஸ்ட் வாண்டட் மிஷன் கம்ப்ளீட். இப்போ இந்த சீக்வன்ஸ் 6 வரணும்னு நினைக்கிறேன், பார்ப்போம். வா ஓ நண்பா, வாங்க நண்பா. என் காது என்ன பேஸ்கேம் எங்க உடம்பு சரியில்லை ப்ரோ, உடம்பு பயங்கர டயர்டாக இருக்குது. இதான் ஒரு மாதிரி மூஞ்சில் ஒரு மாதிரி வீங்கி போன மாதிரி இருக்குது. அதனால தான் கேமரா ஆஃப் பண்ணிட்டேன். நாளைக்கு வந்துடும் கேமரா. டோன்ட் பி. Use your lantern to light the lamps, Connor. They'll help us find our way should we get turned around. சாப்பிட்டியா ப்ரோ? Why they built these tunnels? சாப்பிட்டீங்களா? நானும் சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. டன். நான் வந்து சாப்பிட்டேன். நான் பேர் என்ன, சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் சாப்பிட்டேன். 160 rupees. Excellent. Let us move on. Much as it pains me to say it, we must follow the rats, as they often move in the direction of an exit. This seems wrong. You should try another way. Okay. திரும்பவும் சேம் ப்ராப்ளம் ப்ரோ. ஏய்யா சித்தப்பனை போட்டுரு ப்ரோ, அதான் ஒரே வழி. Well.
You were right. I apologize for ever doubting. No wonder Achilles has taken such an interest in you. Arse. I don't suppose lockpicking is part of your repertoire? தப்பா இல்லை ப்ரோ சொல்கிறது கேட்க மாட்டான். நான் ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்கிறான். சொல்கிறது கேட்க மாட்டான். நான் ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்கிறாவா? எதுக்கு நீங்கள் டைம் எடுத்துக்கிட்டீங்க? level 1. விஷயத்தை 3 நிமிஷத்தில் சொல்லுவேன் சிம்பிளா. எப்படா நமக்கு காசு அடிக்கணும்? ரெடி பண்ணலாம். ஆரோ நம்மள்ட்ட இல்லையா? ஒரு 3 மெசேஜில் சொல்லுவோம் சிம்பிளா. படிக்கலாம் விட மாட்டேன்றேன். டைம் எடுத்துக்கலாம். செய்யும் போது தானே ஆன் பண்ணுறனாலும் பண்ணணும். அவ்வளோ மெச்சூரும் இல்லை ப்ரோ. Resetting the type is neither quick nor easy. To say nothing of the cost should I be discovered. I shall not forget this kindness. Nor I. His work will see your last little bit of notoriety erased. Come, I'll show you how to leave now that order's been restored. Oh, now you've had a chance to see how that works. Untoward actions will upset the citizens and inevitably lead நீ சொல்றனே எனக்கு புரியல ப்ரோ. ஏதோ ஒரு விஷயத்தை 3 நிமிஷத்துல சொல்லுவோம் சிம்பிளான்னு சொல்றீங்க. என்ன விஷயம்? என்ன சிம்பிளா சொல்லுவீங்க? சிம்பிளா சொல்றது பிரச்சனையா? சிம்பிளா சொல்லாம அது பிரச்சனையா? படிக்க விட மாட்டேன்றேன். டைம் எடுத்துக்கிறானா? இதை படிக்க விட மாட்டீங்க. என்ன டைம் எடுத்துக்கிறீங்க? செய்யும் போது தானே ஆன் பண்ணுறனாலும் பண்ணணும். என்ன ஆன் பண்ணீங்க? என்ன செஞ்சாங்க? என்ன ஆன் பண்ணணுமா வேணாமா? இவ அவ்வளோ மெச்சூரும் இல்லாமல் புரியுது. வேறு எதுவும் புரியல எனக்கு. அவங்க ஃபிட் பண்ணலாம்டாங்க. I merely helped you tame and turn it round. There must be another way. Something more honest. Well, when you find it, do let me know. அவனோட மூட் அப்செட் பண்றானாமா? எது? Sculpt with the clay we have. My apologies. I do not mean to sound ungrateful. Quite all right. I was much the... Here we are. Upset பண்றீங்களா? Speak with the harbor master and he'll see you home. Thank you for everything, Sam. I promise சொல்ற மாதிரி சொல்லு ப்ரோ. அவள் தான் உனக்கு இப்பெல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருந்தானா? சும்மா ஒரு தடவை அந்த போல என்ன பண்ணிட்டானா அப்படி சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரி மிரட்டுங்க ப்ரோ. சண்டை போடு ப்ரோ. பையன் மாதிரி நடந்தது ப்ரோ அவள்கிட்ட. சட்டு இது சத்தம் போடு. வாக்குவாதம் நடக்கட்டும். Show her the consequences of her actions. She will realize what she is doing wrong. Know what I mean? Harbor master என்ன பண்ணிட்டுறான் அவன்?
ட்ரேட் ரூட்லாம் வருது. இந்த மாதிரிலாம் கேமில் வருமா? மவுண்ட் எவரெஸ்ட்லாம் இருக்குது இங்கே. ஃப்ரண்டியர் ஆஸ்டன். அவங்களும் ஸ்டடீஸ் தான் ப்ரோ பண்ணுறாங்க. ஸோ அவங்க படிச்சுட்டு இருக்கும்போது இதெல்லாம் பேச வேணாம்னு சொல்கிறாங்க. எதை பேச வேணாம்? சண்டையா? இல்லை நார்மலாகவே பேச வேணான்றாங்களா? லவ் யார் ப்ரோ சொன்னது? நீங்களா அவங்களா? ஹூ ப்ரொப்போஸ் டு ஹூம்? அவங்கதானா? அந்த புள்ள உங்களை அவசரப்பட்டு லவ் பண்ணிட்டோமோன்னு சொல்லிட்டு ஃபீல் பண்ணுற மாதிரி எனக்கு தெரியுது நீங்கள் சொல்கிறத வச்சு பார்க்கும்போது. நாட் ஷுர். ஆனால் இந்த மாதிரிலாம் பேசுகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் கம்மி நார்மலாக. இது வரைக்கும் உங்களுக்கு பிரேக்கப் ஆயிருக்குதா? இது வரைக்கும் உங்களுக்கு அது ஒரு தடவை 2 முறை எதனா பிரேக்கப் ஆயிருக்கா? சண்டை சீரியஸாக போய் பிரேக்கப் சொல்லிட்டு 2 பேர் பேசாமல் இருந்தா அதுக்கப்புறம் 2 பேர் பேச ஆரம்பிச்சு அந்த மாதிரி தான் இருக்கா? அந்த அப்பா நம்பர் நிற்கிறான் பாருங்களேன் மேலே போய் நின்று. இருக்கே நானே ஒரு பொண்ணு விட்டுட்டு போனேன். அந்த பிரேக்கப் இல்லை, இந்த லவ்வில் பிரேக்கப் ஆயிருக்குதா? என்ன ஐயோ 19 வயசு தான் ஆகுதுன்ற, ஆல்ரெடி பிரேக்கப்பே ஆகிடுச்சு, அடுத்த பொண்ணுன்ற. ஐயோயோ இதில் பாருங்களேன் சூப்பராக இருக்குது. இதில் இப்போ இந்த மேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா மேப்பில் ரைட் சைடில் வந்து ஒரு கழுகு வந்து உட்காந்துருக்க மாதிரி இருக்கா. நான் போய் இப்போ ஸ்கேன் பண்ணுறேன். செத்துறான்டா இது சாகலடா. டைவ் அடிக்க முடிக்கிறான் அப்புறம் கீழே குதிச்சானா. காலில் மொத்த இதையும் வந்து மொத்த ஃபோர்ஸையும் வந்து காலில் வாங்கிக்கிறான். ஜென்சி பசங்க தான். ஆனால் 21 வயசுல ஃபஸ்ட்டு கமிட்டே ஆனேன். மேக்ஸிமம் 4 days தான் ப்ரோ சண்டைனா. சரி ஓகே. அப்போ நீ ஃபீல் பண்ணலாம். உனக்கு ஃபீல் பண்ணுறதுலாம் உனக்கு எதுவுமே கிடையாது ப்ரோ. நீ இது இருக்கிற வரைக்கும் ஓட்டு, இல்லைனாக்கா இன்னொன்று அவ்வளோதான். ஓகே இப்போ வந்து கழுகு உட்காந்துருக்குதா, சிங்க்ரனைஸ் பண்ணுறேன். செம்மையாக இருக்குதுடா. இந்த மாதிரியா உனக்கு பண்ணலாமே சிங்க்ரனைசேஷன். இந்த மாதிரி ரிசுக்குன்னு காட்டுறது ஏன் இன்னும் பழைய ஸ்டைலில் ஃபாலோ பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல. அது பொறுமையாக சுற்றி காட்டுறது. சரிங்களா? இப்போ இந்த மேப்பில் பாருங்களேன், அந்த கழுகு வந்து ரெக்கை விரிச்ச மாதிரி இருக்குதா. நைஸில் டிக்டாக். அவங்க சும்மாவே லூஸ் மாதிரி பண்ணுவாங்க. அப்போ வேணாம் ப்ரோ. நமக்கு வந்து பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் தான் முக்கியம். எந்த பொண்ணுகிட்ட தான் நம்ம மனசு அமைதியாக இருக்குதோ, ஹாப்பியாக இருக்குதோ, அந்த பொண்ணுகிட்ட தான் நம்ம இருக்கணும். பொண்ணோ பையனோ 2 பேருக்குமே பொருந்தும். அது பீஸை வந்து ஒருத்தவங்க வந்து டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க, கொதிக்கிறாங்க அப்படின்னா வந்து அங்கேருந்து விலகி விடுங்கள். அங்கே இருக்காதீர்கள். கொஞ்ச நாளைக்கு கஷ்டமாக இருக்கும், அதுக்கப்புறம் ஜாலியாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும். நீங்கள் வேறு சொல்லணும்னா 23 வயசு வரைக்கும் வந்து ஏங்குவேன். என்னடா எல்லாருக்கும் ஆள் இருக்குது, நமக்கு என்னன்னா ஆளே இல்லை. அவன் ஆள் இருக்குன்றான், அவன் ஜாலியாகிறான்.
கம்மிட் ஆகிடுறானுங்க. சுற்றி இருக்க எல்லாருக்குமே வந்து ஆள் இருக்கும், எல்லாருமே வந்து கம்மிட்டாக இருப்பானுங்க. நான் மட்டும் அங்கே சிங்கிளாக இருப்பானா, கடுப்பாக இருக்கும் எனக்கு. என்னடா இது நமக்கு ஆளே இல்லைடா சொல்லிட்டு கடுப்பாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அந்த ரெண்டு லவ் தான், 2 லவ்வா 3 லவ்வா கவுண்டிங் மிஸ் பண்ணிட்டேனே. அந்த லவ்லாம் வந்து ஃபேஸ் பண்ண பிறகு ஃபேஸ் பண்ணி கடைசியாக வந்து பிரேக்கப் ஆகி சிங்கிளாக மறுபடியும் இது பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். நான் வாழ ஆரம்பிச்சிட்டேன். அப்போ தான் எனக்கு புரிஞ்சுது, நம்ம எவ்வளோ ஒரு நிம்மதியான ஒரு வாழ்க்கையை வந்து நம்ம இழந்துட்டு, எவ்வளோ நம்ம தேவையில்லாமல் விட்டு வாண்டடாக பிரச்சனை இழுத்து அந்த இது வெளியில் போகிற வான எடுத்து வெட்டிக்குள்ளே விட்ட கதையாக கஷ்டப்பட்டுருக்குறோம் நம்மன்ற மாதிரி எனக்கு இப்போ தான் ஃபீல் ஆச்சு எனக்கு. அப்போ தான் நான் வந்து உணர்ந்தேன், சிங்கிளாக நம்ம இருந்தபோது எவ்வளோ ஜாலியாக இருந்தோம். எந்த ஒரு கவலையும் இல்லாமல் நம்ம பாட்டுக்கு பாட்டு கேட்டுக்கின்னு, நியூஸ் பார்த்துக்கின்னு, கேம் ஆடிக்கிட்டு, டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு எவ்வளோ நம்ம என்ஜாய் பண்ணிருந்தோம். அது எல்லாமே வந்து நமக்கு இல்லாமல் போயிருந்துருக்குது. இப்போ இருக்கிறது தாண்டா வந்து நமக்கு ஒரு நிம்மதியான இருக்கும்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அப்புறம் தான் ஃபீல் ஆச்சு. எனக்கு சிங்கிளான பிறகு தான் மறுபடியும் எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு. ஆனால் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் கமிட் ஆகிட்டேன். இப்போ கமிட் ஆன பிறகு கூட வந்து சிங்கிளாக இருந்த மாதிரி நான் எப்போ இருந்தனோ அதே சேம் அந்த லைஃப் ஸ்டைலை தான் ஃபாலோ பண்ணுறேன். பார்ட்னரும் வந்து அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை விட்டுடுறாங்க, பிரச்சனை இல்லை எனக்கு. லாக் பண்ணுறேன், வெளியே போடா. அது இவங்க அந்த ஸ்டடீஸ்னால தான் அப்புறம் ரொம்ப ஹார்டாகிட்டாங்க. அவங்க மெடிசின் செலக்டாக படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. இவங்க வீடு சுச்சுவேஷனும் கஷ்டம்னால சரிண்ணா இப்போ கன்ஃபார்ம் பிரேக்கப் தான் ப்ரோ. நீ எதுக்கும் ரெடியாக அடுத்து நீ தான். அங்கே வர வேண்டாம், சூப்பர்ரா. ஐட்டம்ஸ் அதெல்லாம் அவனுக்கு வேணுமா? ஓகே ஓகே. நம்ம அவனுக்கு கூப்பிட்டு போகிறானுங்க. எவ்வளோ தூரம் போனோம்? ஹோலி மோலி, இதை நான் ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணியிருப்பேனே. இவங்கள சேஃப்டி விஷயத்தில் மட்டும் நான் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்க சொல்லுவேன் ப்ரோ. அதெல்லாம் நீங்கள் ஒரு மாதிரி சொல்கிறதா ப்ரோ. அவங்களுக்கே தெரியும், அவங்களுக்கே அறிவு இருக்கும் ப்ரோ. அவங்க விஷயத்தை வந்து அவங்களுக்கு பிரச்சனை அவங்களுக்கு ஆகுதுனாக்கா அவங்களாம் வந்து இழுத்து போட்டுக்கிட்டே தான் இருக்கும். அதான் அப்படியே ஃபேஸ் போட்டு சொல்லி நீங்கள் விட்டுருங்க. லவ்வராக இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து லவ்வர் வேலையை மட்டும் பாருங்கள், புருஷன் வேலையை பார்த்துட்டு இருக்காதீங்க. மறுபடியும் நம்ம திரும்பி போகும்போது கண்ட்ரி சைட் வீட்டுக்கு போகிறோம். காலத்தில் மேப்லாம் இல்லாமல் எப்படி தான் அவங்களாம் வாழ்ந்தாங்கன்னே தெரிலையே. ஃபேக்ட் தான் ப்ரோ.
ஃபேக்ட் தான் ப்ரோ, ஃபேக்ட் தான். Kumran, welcome back. How are you? How have you been? ஒரு தடவை இவங்களோட நெக்லஸை சித்தப்பா இவங்களை கேட்காம எடுத்து வச்சிருக்கிறாங்க. அடப்பாவி, எதுக்கு எடுத்து வச்சிருந்தார்ல அவங்க? Welcome back. You left me in Boston. The training we've done here is all well and good, but ஹாய் ப்ரோ, சாப்பிட்டீங்களா? சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ? கும்ரான் ப்ரோ, விஷயம் எது நோக்கி போகுதுன்னு புரியுது. And we will, after the house has been repaired. But he's out there plotting who knows what. And what would you do when you found him? If you found him? You're a boy with a few months of training. He's a man full grown who spent decades honing his skills. If you're going to stand a chance against the Templars, you're going to need these. 10 bits, Come on guys, பார்க்கறவங்க ஒரு லைக் போட்டு பாருங்க. Let's go for 10 likes மக்களே. Throttle கிட் போகுது. Go on before I change my mind. உங்களுக்கு இதெல்லாம் சொல்லி தர ஸ்டேஷன்ல இல்ல ப்ரோ. ஜலிகாலம் ப்ரோ, அப்படிதான் ப்ரோ இருக்கும். நான் நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. காலேஜ் ப்ராஜெக்ட்ல பிஸி ஆயிட்டேன். ஓ ஓகே. எனக்கும் காலேஜ்ல நிறைய இது இருக்கு ப்ரோ. செமஸ்டர் எக்ஸாம்ஸ் போய் எனக்கு டென்ஷன் ஆகுது ப்ரோ. எப்படா முடியும்னு இருக்கு. இந்த மந்தோட முடிஞ்சிடும். இந்த மந்தோட நம்ம சேனல்ல அசாசின் கிரீட் 6 முடிஞ்சிடும். ஹெல்ப் வலி விடுறா டேய். You sir, please help. He's going to die. Motherfucker. River rescue. Now this sequence fight கொஞ்சம் பெருசா போயிடுது. There's no time. Please come, sir. You have to say this. You have to see this shit, bro. 3.6 7 முடிச்சிடலாம் நம்ம இன்னைக்கு. கொஞ்சம் ஒரு 5 செகண்ட்ஸ் கூட முடிச்சிடலாம் நம்ம நாளைக்கு. ஏன்னா மண்டே முடிஞ்சிடும். ஷோரா சாலிடா இந்த யாருக்குள்ள பெண்டிங் இருக்க எல்லா சீரிஸையும் முடிக்கணும். Down there. He's just passed under the bridge. காப்பாத்தணும்ல. பாடு. Terry before he goes over the waterfall. வேற என்ன நமக்கு இருக்குது? சைடு மிஷன்ஸ் வேற இருக்குது. Do not touch the water until தண்ணில படாம. ஓகே. டெர்ரி இராத வரணும்டா. டெர்ரி பாய், ருக்கோ. தலையோ இவனுங்களா நான் டென்ஷன் பண்ணி அப்படா அப்படி. ஒரு மேட்டர் சொல்ல கொஞ்சம் ஆக்வர்டாக இருக்கும், பட் சயின்டிஃபிக் சொல்லுங்க ப்ரோ. டெர்ரி இருக்கோடா, வரண்டா டெர்ரி. ஸ்லோப்படா. போடு போடுறா போறது. தோல்வி முடிஞ்சு போச்சு.
தெரியாலுமே காப்பாற்ற முடியாது. ஆர்ஐபி டெர்ரி. பார்க்குறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க. லெட்ஸ் கோ ஃபார் 10 லைக்ஸ் மக்களே. சரி பையா இருடா. Ay, come on, odo. Aduh, banyak aja. Tome dari ya. Revive korai. Orang guys, kita cek. ஒரு மேட்டர் சொல்றேன். சொல்லுங்க ப்ரோ. குமாரம் ப்ரோ உங்களுக்கு தான் வெயிட்டிங். சொல்லுங்க. What this knobbend is trying to say is he's forever in your debt, sir. Who are you calling a knobbend? You, because you are one. What were you doing on those logs? One of the dangers of lumbering. We've got the camp set up a few rods off of here as we're cutting timber. We're hoping to open a mill in the area. There's a good place not far from the manor on the hill where I'm staying. I like you already. We'll have a look. அவன் எங்க ஸ்டே போறானோ உனக்கு செக்யூரிட்டி போ. நீ பாட்டுக்கு போவாத. I'll miss the peace and quiet, but we can certainly use the wood. The manor needs a lot of work. That and other things. Meet me at the small shack by the shoreline when you have time. There's something else you need to see. What is it? An asset. அவங்களுக்கு டியூஷன் ஃபீஸ் கட்ட வச்சிருந்த காசை இவங்களோட சித்தி அவங்க சித்தப்பாவுக்கு கடனாக கொடுத்துக்கிறாங்க. இது அதே சித்தப்பாவா இல்லை வேற சித்தப்பாவா அது? காசை இவங்க அம்மா ஃபாரின்ல இருந்து போட்டு விட்டுருக்குறாங்க இவங்க சித்திக்கு. ஓஹோ, அது சித்தப்பா தானா? சித்தின்றீங்க சித்தப்பான்றீங்க. சித்தப்பா மேரிடா? சித்தப்பா சிங்கிள்னு நினைச்சேன். அப்பாவுக்கு தெரியாது. பாவீங்களா? உள்ளேக்கு படிக்கிறான் பிரகாஷ், பாருங்களா என்னென்ன பண்ணுதுன்ட்டு. மேரிட் இல்லை ப்ரோ, என்கேஜ்மெண்ட் கூட ஆகலை. அப்புறம் சித்தின்றீங்க சித்தப்பான்றீங்க, புரியல எனக்கு. சித்தப்பாவோட ஒய்ஃப் தானே சித்தி. சித்தப்பாவோட அக்கானா அத்தை முறை வரும், சித்தி முறை வராது. வந்துருதா? அவங்களுக்கு அந்த முறை தான், அப்படிதான் சொன்னான். கமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோ, கமெண்ட் எதுவும் வரலையே ப்ரோ. ஐயோ இருங்க, வேற அக்கௌண்ட் இது மக்கா கமெண்ட் ஆகுது. I could feel it then when I met him. No weapon made by man could harm him. Behold, the wintry storms are gone.
Behold, the wintry storms are gone, and gentle raising sat the ஒரு மேட்டர் சொல்றேன் பட் கொஞ்சம் ஆக்கடா சொல்லிக்கிறீங்க பட் வேற எதுவும் வரலையே ப்ரோ இதுவும் ஹைட்ல கூட எதுவுமே இல்லையே Come here, Amanda, quit the town. Come here, Amanda, quit the town. Come here, Amanda, quit the town to the rural. அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி தான் நான் அப்படி சொன்னா பட் இன்னும் மேரி பண்ணல ஓ கல்யாணம் ஆகாம ஒன்றாக்குறாங்களா ஓகே ஓகே Wintry storms are gone. பரவாயில்லையே நான் நல்லா கொஞ்சம் ஃபார்வர்டாக இருக்காங்கப்பா ஸ்ரீலங்காவில் அவ்வளோ பேர் வீட்டை விட்டுட்டு இங்கே வந்து இருக்கிறான் ட்ரைனிங் பிகின் சரி சீக்வன்ஸ் ஃபைவ் இன்னும் முடியலையா எத்தனை மெமரியோட சீக்வன்ஸ் ஃபைவ்ல 6 மெமரியாடா Say, go away, boy! Do you not speak the king's English? Oh, I didn't see you there, old man. I'd have set my home in order if I'd known you'd be calling. The boy's name is Connor. He's here to restore the property. Restore? Restore? Pardon my manners. She's still the fastest in the Atlantic. Sure, she needs some attention. Minor things mostly, but with a little affection, she'll fly again. Who is she? Who is she? Why, the Aquila boy, the ghost of the North Seas. Aquila. The boat. A boat? She's a ship, boy, and make no mistake about it. I thought you brought him here to restore order. I reckon he's the greenest thing on the frontier. Connor, meet me back at the manor when you've finished here. You said it requires repairs. You able? She does need work. A ship is a she, boy. And yes, I can refit her, but I'm lacking in the proper supplies. Some quality timber would help me get started. I can see to that. How long before she is able to sail again? Just get me the lumber, boy. என்ன அவசரத்துக்கு வேணா காசு கேட்டுருக்கலாம் இவங்க அம்மாவுக்கு கூட தெரியாமல் இப்படி பண்ணுறது தப்பு தான் அம்மா தப்பு தான் ப்ரோ என் ஃப்ரெண்ட் சதீஷ் ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் பண்ணுறான் அண்ட் அவன் ப்ராஜெக்ட் டைட்டில் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் பேட் ஹேபிட்ஸ் அண்ட் ஸ்பெர்ம் ஹெல்த் அக்கார்டிங் டு ஏஜ் அண்ட் அவன் மைக்ரோசாஃப்டில் காமிச்சான் ஒரு 3 சாம்பிள்ஸு சொல்லுங்க இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது ஆச்சு Come on guys, it's cool watching. பார்க்குறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க. Let's go for 10 likes மக்களே. ஒரு லைக் தான் 10 லைக் போகிறதுக்கு. ஸோ இப்போ வந்து அந்த வீட்டையும் அந்த கப்பலையும் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணணும். அதுக்கு வந்து நமக்கு டிம்பர் தேவை. அக்கிலிஸ் மறுபடியும் நம்ம போய் ரீச் பண்ணி ஆர்டர் பேசணும் போகுது டிம்பருக்கு. There you are. I've something to show you. Come, take a look. What is it? A ledger. It lets us manage the homestead's dealings. And these? That was years ago. Before the slow fever, before the Templars, before everything collapsed. But that's all in the past. Better we focus on what's in front of us. Take up the ledger, and I'll teach you how it all works.
அதனால கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா இருக்கு போகுதுல. முடிப்பீங்களா? எஸ் எஸ். இவங்களோட இன்னசென்ஸா இல்லை என்னன்னு தெரில ப்ரோ. ஆனால் இவங்களை மிஸ்யூஸ் பண்ணிடக்கூடாதுன்னு ஆசை பண்ணிடக்கூடாதுன்னு நான் சில விஷயங்கள் பார்த்து பண்ண சொல்லுவேன். ஓகே. Sample 1 to 20 year male with heavy smoking habit. Sample 2 to 28 male with occasional smoking and drinking habits. Sample 3 36 வயசு male with no bad habits. ஓகே 3 samples கொடுத்துறாங்க. எப்படி இருந்துச்சு 3 samples-உம்? About Charles Lee and my father. I longed to confront them, to put an end to their schemes, to ensure my people would remain free. Ready ஆயிடுச்சுடா. நம்ம எங்க போறோம்? கப்பல் தான் போறோமா? ஓகே. அகிலா. That to approach them now would see me killed. All my work would be for nothing. Restraint. ஏல தண்ணி இல்லையாடா? The most difficult subjects for me. ஓகே அதுக்கு அப்புறம் பாய் வரேங்க. பாய் ராஜ் பாய் பாய். Hey shit. அங்க என்ன கீழ அந்த தண்ணியை காணுன்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு ப்ரோ. அதான் இட்டாச்சியோட கெஞ்சிஸ் 2 வச்சு வேலை இருந்தாலும் சம்டைம் ஜுஜுசு பிரேக் ஆகிடும், அப்புறம் சண்டை வரும். In all three, the spam was most active in sample 3. The guy with no bad habits compared to other two. His spam was 10 times more active and healthy. அப்படியா ப்ரோ? எனக்கு பேட் ஹேபிட்டே கிடையாது ப்ரோ. ஸ்மோக்கிங்கும் கிடையாது, ட்ரிங்கிங்கும் கிடையாது, ஒன்லி கேமிங் தான். இப்போ எனக்கு நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்குன்றீங்களா? Sail to Martha's vineyard to equip the Aquila with cannon. Officers must also be hired to command the new guns. Do you want to start this naval mission? Come aboard and feast your eyes, boy. No, not the left foot. Never the left foot. Horrible look. Step with your right foot first. என்னடா பாரின்லயுமா வலதுல இருந்து வச்சு இதுல வண்டியில ஏறி அடிக்கிறாங்களோ? பாரின்லயுமா அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது? She is solid? Aye, weatherly and sleek. She'll fetch 12 knots in a stiff gale. Ne'er a ship from here to Singapore can outrun her on her best day. What do you say we take her out? Show you what she can do firsthand. 100 பெற்று நூற்றாண்டு வாழ்க. பல்லாண்டு வாழ்க. 100 பெற்று பல்லாண்டு வாழ்க. நன்றி ETCC. ரொம்ப நன்றி. गाइस பார்க்குற மக்கள் யாருமே வந்து ஸ்மோக் பண்ணாதீங்க, ட்ரிங்க் பண்ணாதீங்க. இந்த ட்ரிங்க் வந்து ஆல்கஹாலும் இருக்கலாம், சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸாகவும் இருக்கலாம். தயவுசெய்து ட்ரிங்க் பண்ணாதீங்க, உடம்புக்கு அவ்வளோ கெடுதி. Come on, men. Let's get her out where she needs to be. குமரன் ப்ரோ, இப்போ ஸ்பாம் வந்து ஆக்டிவாக ஹெல்த்தியாக இல்லை, அந்த அளவுக்கு இல்லை அப்படின்னா வந்து இந்த ஃபெர்டிலிட்டி ரேட்டு இல்லை ஃபெர்டிலிட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து குறையும், அவ்வளோதானே. பட் செலக்டிவாக எடுத்து அவங்க வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்செமினேஷன் பண்ணால் கூட வந்து அவங்களுக்கு குழந்தை பிறக்கும் தானே அது, அவங்களோட ஒர்க்ஸ் ஸ்பாம் வச்சு. Double time. Come on, she won't bite. Oh, ha. You're connected to her now. Listen and feel. She's idle. If you call for half sail, the men will hop to it and she'll pick up. Half sail! The killer flies again. Do you feel it, lad? Set a course for Martha's vineyard.
We'll find our guns and officers there. She's a nimble vessel, but the faster she goes, the more cumbersome she grows. And the firmer your hand needs to be. Enjoy this stretch of open water before we come upon those Not just you, but all men who never smoked and Call for drinks, full but sail if you like. we have to put physical activities to be more healthy and fertile. Okay, okay. Try her at full sail. இப்போ ஒருத்தர் வந்து தம் அடிக்கிறாங்க, சரக்கு அடிக்கிறாங்க, ஜிம்முக்கு போகிறாங்க அப்படின்னா வந்து அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? அவங்களோட ஸ்பாம் ஹெல்த் எப்படி இருக்கும்? Wind looks to be shifting. Stay alert, Connor. Gusty winds can be difficult to manage. அதிகமாகும்போது ஸ்லோ பண்ணிடணும் வண்டியை. Yes, but it's a huge price and costly, and it is better to be natural. Now, take us through these shallows. Careful not to run up on them. The sandbars will slow us down, but the rocks will put a hole through a hole. And if you want to make a quick tack, call for half sail. She's more maneuverable then. Full sail. ஸ்கிட் அடிக்கிறாங்க, சண்டை போது போகுது ஃப்ரண்ட்ல. Mind those other vessels. Hold your tack to keep you right of way. ஸ்டார் வார்ஸ் வர மாதிரி இருக்கு லெஃப்ட்ல இருக்க ஏரியா. சொல்லுங்க குமரன் ப்ரோ. தம்மு அடிக்கிறான், சரக்கு அடிக்கிறான்னாக்கா, ஜிம்முக்கும் போகிறான் அப்படின்னா வந்து அவனோட இது ஹெல்த்து, அவனோட ஹெல்த் எப்படி இருக்கும்? ஸ்பாம் ஹெல்த்து. Lock out the fire. Okay. Cottages. We're close. Drop anchor. We'll go ashore, buy our guns, and find our officers. Oh, hello, Miss Mandy. You're looking every bit as ravishing as I remember. After all these years, you sail all the way to the vineyard to pay me compliments? We are looking for David and Richard Clutterbuck. Nice to see you too. Person who drinks and smoke அவங்க ஹெல்த்தியாக இருப்பாங்க, but not as fertile as clean persons because the sperm health is based on several hormones. It is secreted by Where I what was we going, no one could know. You two working much? No, between contracts at the moment. Well, we're looking for gunnery officers. What would you two say to working with me again? We'd be for getting into a few more scraps. Good show. The Aquila is a fine vessel. We're fitting all the guns as we speak. Looks like your friend's about to catch a beating. Where is Charles Lee? I don't much care for your tone, boy. Hey, you
don't want to be doing that, Biddle. Bobby Faulkner turned to wet nursing. It's good you finally realize you're a shite sailor. Whoa, 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 not in here, gentlemen. Better still, not at all. Bobby, take your friends and get out! Let's go, boys. Our guns ought to be ready. Come on. பிஸ் ஃபில்டர் போட்ட மாதிரி இருக்குது கேம் இப்போது. ப்ரோ எனி ஒன் ஹியர் ஃபாலோயிங் என்னென்னு இல்லை ப்ரோ. நான் நேற்று தான் ப்ரோ ஹோட்டல் போய்ட்டு வந்தேன். ஸோ 5-star hotel. The older man is a Templar. Who was he with? A Templar? The young buck was Nicholas Biddle. Nobody. Sails before the mast. Midshipman for the Crown. Are the guns ready? Aye, but we won't jump in over our heads. We'll find a suitable target and show you how they work. We've fitted her with a modest amount of guns to start, but rest assured there's ample room to add more should you feel the need. Looks like a British frigate with half seas over. Should do nicely for a spotted target practice. Bring around broadside, and when all guns are on target, call fire. Okay, broadside. Broadside! Round shot for a start. நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறீங்களா ப்ரோ இஸ்கமரன் ப்ரோ? Well done, boy. Now, aim all guns at her bow and do as much damage as possible. டிஃப்ரெண்டாக வருது எய்ம் பண்ணுறது. Good. Now give the swivel guns a turn. More precise. Hit those old powder barrels and light up the sky. Not bad for a spot, Captain. You are a fast learner. Provided something interests me. Ah. Getting a taste for the open sea, are we? We'll make புரியல 5-star ஹோட்டலுக்கும் நோனோ டவுனுக்கும் என்ன சம்பந்தம்? The old man is like to have my hide for keeping you. How do I tell you? Into the homestead, okay. Yes, I am following. Following எதுக்கு? அது ஒரு மீம் மாதிரி ஆரம்பிச்சானுங்க. நீ ஏன் ஃபாலோ பண்ணினா என்ன நடக்க போகுது? சக்சஸ்ஃபுல்லி பிரேசன் அட்டாக் வே 3 times use civil guns to defy pieces. Why is he shooting at us? Destroying property of the crown, disturbing the king's peace, take your pick. What do we do? No. What else but to fight back? Sink the bastard. Use the swivels on him, Captain. English frigate! Oh, BB Twattle's another one. Where in the bloody hell did she come from? Guys, load करो भाई. சரிங்க ஓகே மாட்டியா காலியா பண்ணிட்டோமா
that for your first voyage, eh, நேற்று boy? ஒரு ஹோட்டலில் கொண்டு போயிருந்தோம் ப்ரோ 5 ஸ்டார் ஹோட்டலுக்கு ஒன்று சாமாயாக இருந்துச்சு ரூமு ஹோட்டலு அங்கே இருந்த ஆளுங்க அங்கே வந்து அந்த ஃபாரினர்ஸு எல்லாம் வேற லெவலில் இருந்துச்சு ப்ரோ. சும்மா தான் ப்ரோ ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் தான். பட் பாஸ்ட் 2 days எதுவும் எதை பார்த்தாலும் மைண்டு அதுக்கே போகுது. ஆமாம் உங்களுக்கு கீழே உங்களுக்கு கவுண்ட் இன்க்ரீஸாக உங்களோட மைண்டு வேறு மாதிரி போகும். கவுண்ட் அப்பப்போ நீங்கள் வந்து குறைச்சிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மைண்டு ப்ராப்பராக இருக்கும். I got them, all of them. You நைட்டு get what I நைட்டு need, ஒரு and போனால் I'll ஸ்விம்மிங் give 'em பூலாக to you. இருந்துச்சு. அதில் Simple. You got a ship. Could find சாப்பாடு 'em கொஞ்சம் all காஸ்ட்லியாக to இருந்துச்சு. boot. ஸோ ஸ்விக்கியில் ஆர்டர் போட்டேன் Who is that போயிட்டு. man? Him? Some old salt always on about letters he's got from Captain Kidd. Nonsense, really, but he doesn't hurt no one, so I'll leave him be. பா ரூம் பார்க்கணுமே. கிங் சைஸ் பெட்டு நல்லா மெது இருந்துச்சு ப்ரோ. Your keeler's here for you. நான் ஒரு 6.4 feet ஹைட் இருப்பேன் நான். ஓகேவா 6.3 6.3 92 kgs. ஓடி வந்து ஜம்ப் பண்ணி பறந்து போய் பெட்டில் விழுவுறேன். அப்படியே பெட் அப்படியே பஞ்சு மாதிரி தாங்குது. அப்படியே என்னோட வெயிட் என்னோட ஃபோர்ஸ் எல்லாம் அப்படியே. ஸ்மார்ட் ரூம் ஃபுல்லாக ஒய்ஃபை ரூம் ஃபுல்லாக வந்து ஐஓடிஸு. பட்டன் அழுத்தினோன்னா வந்து பெட்டுக்கு மட்டும் லைட் எரியும். அந்த பட்டனை மாற்றி அழுத்தினோன்னா வந்து அந்த டேபிளுக்கு மட்டும் லைட் எரியும். ஸ்மார்ட் ரூமு சொல்ல போனால் எங்கெங்கே லைட்டு தேவை நமக்கு நமக்கு லைட்டு தேவைன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அப்படியே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து அந்த ரூமே நம்ம இது பண்ணலாம், கஸ்டமைஸ் பண்ணலாம். பாத்ரூம் தான் டாப் நாச்சாக இருந்துச்சு ப்ரோ. உள்ளே ஒரு டப்பு ஒன்று இருந்துச்சு. பாத்ரூம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 3 விதமான இது இருந்துச்சு, ஹோஸ் இருந்துச்சு. ஒன்று வந்து நம்ம கையில் எடுத்து மேலே இது பண்ணுறது அடிச்சிக்கிறது அந்த 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 ஹோஸு. இன்னொன்று வந்து மேலேருந்து வாட்டர் ஃபால்ஸ் மாதிரி கொட்டுது. இன்னொன்று செவுத்தில் அட்டாச் பண்ணிக்கிறானுங்க. ஆன் பண்ணால் வந்து டேரெக்டாக உடம்புல அடிக்குது வந்து தண்ணி. உடம்பு மட்டும் அடிக்குது, மூஞ்சில் அடிக்காமல். அதிலே ஹாட் வாட்ரு கோல்டு வாட்ரு இருந்துச்சு. நேற்று ஹோட்டல் போனது. Welcome to the Brotherhood Corner. சீக்வன்ஸ் 5 அப்போ நான் சீக்வன்ஸ் 7 முடியலாம் பார்த்தேன். அப்போ தான் சீக்வன்ஸ் 5க்கு டைம் ஆகிடுச்சு. சீக்வன்ஸ் 6 மட்டும் முடிச்சு கிளம்ப வேண்டியதான். சீக்வன்ஸ் 6ல் வந்து மொத்தம் 5 மெமரி இருக்குது. 5 மெமரி ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு ஒரு 2 நாள் போகணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த கேம். அப்போனா மண்டே தான் முடியும் போல். Welcome back, Desmond. You'll be happy to hear there's actually good news for once. Yeah? I've managed to locate a power source, and it's relatively close by. Up for a trip to Manhattan? Is it safe to leave? Abstergo's gotta be looking for us. Obviously it's not safe. Can't exactly sit around here hoping to get lucky though, can we? We need that power source. Besides, I'm sure you can cook up some way to hide our movements. Maybe. The Templars have access to all kinds of satellites and camera systems. We'll need to find a way to mask our digital signature. I can probably camouflage the van too, but there's not much I can do for us. That's an easy one. Local utility companies have assured the public that they're completely prepared for the upcoming solar maximum. Disruptions to service are expected to be minimal. If only they knew. What's this? A remote-operated camera. It'll provide us with a feed while you're on mission. This will let us talk to each other. We're almost there, so listen up. The artifact is in an office penthouse in Lower Manhattan. At this time of night, direct infiltration is going to get you noticed. I think we're better off having you drop in from above. What do you mean, above? Parachute. Can you hear me? Testing. Testing. 1, 2, 3. Yep, reach you just fine. Now why don't you power up the camera? Hey, drone camera, bro. Running diagnostics. Perfect. I've got a nice strong signal.
இந்த இடத்துல மாட்டி நான் முடிச்சிட்டு தெரியுமா வருஷம் கேம் ஆடும்போது. Oh, no, so hold still. That's a lovely view. Seriously, Sean? Fuck you. Hey. Jesus. Look on the bright side. No security to worry about. And on the not so bright side, the slightest misstep means you're effectively paced. Shut up, Sean. Almost there, Desmond. Once you reach the top of the lit-up crane, you should be high enough to make the jump. Should? It'll be fine, don't worry. Well, you might want to worry a little. I'm pretty sure she was high when she was running the numbers. Sean! A joke. It was a joke. Or was it? பாதிங்களா டேய். செட்டிங் பண்றானுங்க ப்ரோ நம்மள வச்சு. Jump when you're ready, but wait for my signal to open the chute. Timing's really important here. Too soon or too late and you'll miss the building. அந்த பில்டிங் தாவணும் போல. Now, open your chute now. போட் படத்துல முதல்ல அது தாவறான். ஆர்டிஃபேக்ட்டா? That wasn't so bad. So, you must be Desmond. Not exactly what I expected, but I guess your kind doesn't have many options these days.
Who are you? Ask your father. Now give me that. I don't think so. Look, I'm not supposed to kill you, but the boss man didn't say anything about fucking you up. So you've got to the counter. கிட்ட வருவாங்க அந்த பைத்தியாரனாச்சும். So who the hell is Daniel Cross? Believe it or not, he used to be an assassin. The assassin, the way I've heard it told, but it turned out he was a sleeper agent for Abstergo, programmed to infiltrate and destroy the organization. How did he know you were there? We could be compromised. They must have caught me snooping inside their network and sent Cross to see what we were after. If they were aware of our current location, we'd know. Though, I will say this, doesn't bode very well for future expeditions. I've set up some cameras topside. If anyone shows up, we'll see it. I'd suggest you go see about finding a socket for that power source. Or we can return to Connor if you prefer. All the artifacts in the world won't mean a thing without the key. இருந்தாலும் இந்த சாவி இல்லாமல் அவ்வளோ பண்ண முடியாதுன்றான். Ah, Desmond, there you are. Can I ask a favour? Maybe. When this is all over, I'd like to try turning the dial back on the Animus. Like, all the way back. To the time of the first civilization. You think it would work? There was no real loss of fidelity when you visited Altair. Then again, that was about 1,000 years ago, and I'm looking at going back at least 70,000 more. Sure, I'd be up for it. It'd be interesting to see what things were like back then. Excellent. I think it would prove enlightening. stories the Valhalla stories. Son, I owe you an apology. I shouldn't have lashed out like that. You have to understand, I've never been very good at this. Never mind that we live rather extraordinary lives. Yeah, I kinda liked my ordinary one. You can't escape who you are, Desmond. So I've noticed. Look, it's silly for us to go back and forth like this. I admit, I did a shitty job raising you. I apologize, I'm sorry. But it's important you understand it didn't come from a bad place. You're my son. I love you. I guess I was so busy trying to make sure nothing bad happened, I didn't consider the consequences. Truce. I can't believe it's taken me so long to ask, but how's Mom? She's not... No. Your mother is fine. We decided it was safer if we split up for this job. I was assuming the worst. For good reason. Can I at least say hi to her? I'm sorry, it's too risky. Maybe when we're done. Right. When we're done. Have we ever tried to make peace with the Templars? Throughout our history, there have been moments. Several, in fact. But it's impossible. There are existential differences, insurmountable. If there were to be unity, it wouldn't be a truce so much as a submission. But knowing what's about to happen, wouldn't it make sense to try and talk to Vidic? Come to an arrangement, even if it's only body shaming பண்றது ஒருத்தங்க அவ்வளவு ஹார்ட் பண்ணுமா bro? அந்த ஆட்களை பொறுத்து அவங்க அவ்வளவு வீக்கா இருந்தாங்கனாக்கா வந்து ஹார்ட் ஆகும். பண்ணல பட் கேக்குறான் பண்ணு bro. Well, have we ever tried sending in someone? Doing to them what they did to us with Lucy or Cross? We have, and it's never worked.
We've sent people who were either too weak and found themselves turned, or too strong and were unable to carry out the charade. I just feel like we all want the same thing. We use the same words, but that's all they are, words. In the end, it all comes down to freedom. We seek it, they detest it. And so there's never an end to the fight. Not until one side is completely gone. Is that even possible? Probably not. Our two groups have existed in one form or another since, well, since forever. But things can be better than they are. And that's something. Did you look for me, Dad? When I was gone? Every day. Come on. I mean it. Every night I'd look, searching for your name or variations of it, hoping you'd slip up. Abstergo only found you first because they had better access. A few more days and it would have been me. Well, I'm here now. And I'm glad. இவன் மாட்டலனாக்கா அவங்க அப்பா மாட்டி இது பண்றான். Do you think Lucy regretted what she was doing? I used to think I knew her well, but clearly that wasn't the case. So I really can't give you an honest answer. She seemed so sincere, though. Like she really wanted to make a difference. Yes, well, when I first met him, I thought the same thing about Cross. It just keeps happening over and over again. What does? Everything. Don't get weird on me, Desmond. No, it's fine. I'm fine. Don't worry. All right, then. You should think about getting back in the Animus. We've got to find that key. We should probably get back to Connor. Wonder what's inside. Only one way to find out. சார் நமக்கு இந்த காதல் செட் ஆகாதது தான் ப்ரோ தோணுது. வந்து அவங்களே உண்மையாக அவங்களுக்கு வேறு யாரும் இல்லை தான் ப்ரோ. ஆனால் அவங்க பிடிவாதத்தை விட மாட்டுறாங்க. You can't change the girl, change the girl. இப்போ கரெக்டாக தான் போட்டா வரட்டா. சொர்க்கத்துக்கு சாய் போட்டோம். What is a fact? Is it fixed? Immutable? Certain in its existence and only awaiting discovery? Or might it be changed? Here we learned the answer and thought that it might be us. They were used to command, to control, to own. But we soon discovered another use. When enough sat in thrall and were told to believe, their thoughts took on form. What was imagined became real. If 100 minds could wish away a wall or create a tree, what might 1,000 do? 10,000? More? Might we change the consensus and will the threat away? We resolved to send one into the sky where it might illuminate us all. Once placed, a sentence would be uttered. Make us safe.
this way we would change the consensus. We would save the world. But it never came to be. We sent a dozen of them skyward, but there was no way to maintain control, to direct the beam, to enthrall the world, to speak the words. Though this was strange and dangerous, what we tried next was worse. Our first instinct was to travel back, to change the past. But we could not find a way. But forward, we could look forward. And so here we sought to see beyond ourselves and know what was to come. First we watched to learn if our work would succeed. But the answer was always the same. So we moved on to other things, but she remained. The one you call Minerva. In time, she too stopped looking, and instead began to speak. She called out across time, in the hopes that you might be saved. She hid messages where none might find them, save for you and those within this place. Fascinating. Tired of it. The cryptic warnings, the threats. Just tell us what you want! But they are. We saw the Nephilim there. We seemed like grasshoppers in our own eyes, and we looked the same to them. Imagine trying to explain all this to a 2-year-old, to a grasshopper. When they said the will of the gods was unknowable, they meant it. Literally. I killed her, you know. I killed Lucy. It was the apple, son. It was Juno. I saw what she was. What would happen if I let her live? I could have stopped myself. I mean, there was a force there. But I didn't have to. I chose to. Desmond. Lucy was going to betray us and take the apple back to Abstergo. I saw the satellite launched. I saw them turn it on, and then it failed. Whatever's on the other side of that door, it benefits Juno. We need to be careful. வேற ப்ராப்ளம் சே ஒரு மனுஷனுக்கு எத்தனை ப்ராப்ளம்ஸ் ப்ராப்ளம் புசுத்தலை தாங்க முடியலையே. Yeah.
சரிடா யா அவ்வளோதான் போக முடியுமோ? So this is how it started. What are you up to? Just brushing up on my American history. Well, I say history. They certainly teach you strange things in the States. Like what? Well, for all the talk of this being a revolutionary war, it was a civil one. Well, not that kind of civil. I mean, there was no America versus Britain. It was Brit on Brit action. And you can clearly see how the whole thing got started. One war gave birth to the other. You mean the 7 Years' War? Exactly. Seems the Crown overspent in its attempt to keep the French out, wound up with a great deal of debt. Believing that the colonists should help to shoulder the burden, new taxes were created. It was a reasonable request, even if Parliament was rather, well, undiplomatic about it. Well, it's not really fair to tax people for a war they didn't want any part of. What? Didn't want any part of? Did you not notice George Washington with Edward Braddock? He was right there in the middle of it. So here you have the Crown spending who knows how much money to secure a place for the colonists to thrive, and then, when they ask for a little bit of help... Right, look, think of it this way. King George and the colonists, they all go out to dinner, right? And when the bill comes, George asks for them to kick in and pay their share. Fair enough. But keep in mind, he's been taking them out to dinner gratis for decades now. The colonists... all the best, bro. Never mind the tables full of half-eaten food and empty bottles of wine. The king points this out. What did the colonists do? Oh, they flip the table over and they storm out the restaurant. Probably intending to return later and burn it down. You left out the part where the king pointed a gun at the colonists and asked them to cover dinner for everyone in the restaurant. Right, yeah, interesting take. If he pulled out a gun, and I'm not sure he did, it would only have been after the 100th failed attempt at getting them to pay their fair share. But how do you define someone's fair share? Oh, well, with a war, apparently. I know everyone thinks I'm being silly, but I can't shake the feeling we're being watched. We are being watched. By Juno. Or some version of her. Do you think it's a recording? Or is she a ghost? Or something else? Is she talking to us the way Minerva talked to Ezio? No clue. I mean, who knows what else they were working on down here? There's still so many rooms we don't have access to. But do you think she's like literally down here, waiting somewhere, still alive? Still alive? That's mental. That means she'd be at least 75, 80,000 years old? Well, powerful, yeah, but not that powerful. They came down here looking for a way to survive. Maybe they found one. Good luck, Desmond. These are troubled times. The already uneasy alliance between the Crown and its subjects frays. And behind them both the Templars plot, pulling strings and moving pieces. History dictates they seek order through control. But how will they affect it here? Who supports them? And what conspiracies have they already spun? Spare a moment. These things I must determine. Of course. For only by knowing my enemy can I hope to stop. What is it? Shinbao, or rope dart if you prefer. One of the many plans given to us by Xiao Yun to... Sorry. We'll have to work on this. Ganondogo. Yes, my friend. What brings you here? Is the village all right? For now. What do you mean? What has happened? Men came, claiming we had to leave. They said that the land was being sold and that the Confederacy had consented. We sent an envoy, but they would not listen. You must refuse! We cannot oppose the Sachem, but you're right as well. We cannot give up our home. Do you have a name? Do you know who is responsible? He is called William Johnson. Where is Johnson now? In Boston, making preparations for the sale. Sale? This is theft!
Connor, take care. These men are powerful. What would you have me do? I made a promise to my people. If you insist upon this course of action, seek out Sam Adams in Boston. He'll be able to help. What have you done? When my people go to war, a hatchet is buried into a post to signify its start. When the threat is ended, the hatchet is removed. You could have used a tree. Sanctions and demonstrations won't suffice, Sam. We need to act, and I'm talking about more than a sternly worded letter. I sympathize with your frustrations, gentlemen. Ah, Connor. Hello again. What brings you to Boston? You. Would you excuse us, fellows? Thank you. That conversation was about to turn unpleasant. Now, what can I do for you? I was hoping you could help me locate William Johnson. Of course. I'm headed to a meeting with some men who should be able to help. Why don't you come along? Ah, it's good to see the people finally taking a stand against injustice. Says the man who owns a slave. Ooh, sorry? I practice what I preach, my friend. She's not a slave, but a freed woman, at least on paper. Men's minds are not so easily turned. It's a tragedy that for all our progress, still we cling to such barbarism. Then speak out against it. We must focus first on defending our rights. When this is done, we'll have the luxury of addressing these other matters. You speak as though your condition is equal to that of the slaves. It is not. Tell that to my neighbor who was compelled to quarter British troops, or to my friend whose store was closed because he displeased the crown. The people here are no freer than Surrey.
You offer excuses and... அவ்வளோ பிரச்சனை இருக்குதுடா இந்த வருஷம் ஃப்ரீ பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம அடுத்த மாதிரி சொல்றாங்க. Who want to take my property? You tell them to sail across the pond and take it themselves. It's not open for discussion now. Open this door or these men will break it down. Ah, bollocks! We're coming in. I trust the mounting evidence is proof enough, Connor. Continue on. I shall meet you at our destination. Justice for once. I dare the governor to send more. You all right? I'm fine. It's not my first dance. For all their teeth and claws, these little foxes, they fight like puppies. Thank you, my friend. I'd buy you an ale, but I'm expected somewhere else. Star madams have been meeting. Connor, I'd like you to meet some like-minded friends. The owner of this fine establishment, William Molyneux, and the manager and chef of his newest venture, Stéphane Chaffeau. Ah, Connor and I just had a ball with some red coats enforcing some taxmen outside my home. The collectors grow bolder and more forceful. Something we must address, Samuel. Then let us raise a banner. Something to let the people know that they are not alone. The docks are an angry place of late. Protesters picketing the latest shipments of British tea. The eyes of the city are upon that stage. A Bostonian without his tea is a dangerous beast. William Johnson is smuggling the tea off the ships. One of his men tried to sell me this. A sample of what I refused. But it's from those ships. No mistaking the stamp. He's charging a king's ransom. Must be he's making a mint off those who buy it. Where is he now? I've never met the man. May I ask why you seek him, Connor? He intends to purchase the land upon which my village stands, without the consent of my people. No doubt the revenue from his little smuggling endeavor is financing the acquisition. A tax enforced on tea grants a boon to smugglers. I'll wager the same men who levy the taxes are selling the tea. A stage requires a spectacle, and I may know the play. Connor, head back to the docks. Head back to the and docks see to the and see destruction to of the the destruction of the tea. If you should need us, return here. Go on, Connor. Pardon me. Oh, come on, mate.
firearm use. Okay. Hey! Contra. Total prank बोल दिया Mira. Byte full வரும் கரெக்ட்டா உள்ள மாட்டிக்கிறான் Sonia. Abetting the criminal will result in automatic incrimination and subsequent punishment. If you see him, report it at once. This foul killer cannot be tolerated.
அல்றே கொடுத்துருமாடா. என்ன காசு காசுலன்றான், காசு பத்தலன்றான். Yes. Powder case to destroy smuggled cargo. Okay, powder case எங்க இருக்கு? பார்த்தவனே ஃபைன் பண்றீங்க நல்லா. ஆமோ இல்லையாடா? ஆமா எங்க வாங்குறதுன்னு தெரியலையே. வராது.
அப்ரவுண்ட் அந்த இது இருக்கும்ல ஹேமர் இருக்கும்ல Seeds from Templar influence. Okay. ஏரியா இது பண்ற மாதிரி போகுது ஆக்குபை பண்ற மாதிரி போகுது Halo. Stefan, what is wrong? Where is Sam Adams? Who cares? I've been robbed! Ils vont me le payer, ces scélérats de merde! Where are you going? To get back what's rightfully mine.
Ces coquins me prennent mon père au Canada et voilà qu'ils me ravissent ma propriété ici. Il suffit. Stefan, please! Stop and listen to me! Voilà trop longtemps que je subis ces affronts. Ils vont goûter dans mon courroux. You looking for a fight, Englishman? I'll give you what you want. லோ ப்ரொஃபைல் தானடா அது? என்னடா அது? ஹை ப்ரொஃபைலா அது? Hey, Red Coats! Your king is a king! La maison, il m'oblige à fuir mon pays. Et les voici qui veulent s'approprier ma nouvelle demeure. There is a way of fighting justice, but this is not it. Destroyed? You stupid mongrel! I suppose you want me to tell Johnson his tea just spontaneously combusted? Nonsense! Someone's responsible for this, and you will find out who. And if you can't, I'll gut you and find a smarter mongrel who can. What do we do? Create a window.
Assassin combo to activate or any. Bloody hell are you? Why? You have no right to rub people blind. By decree of the British Parliament or not. British Parliament? I worked for William Johnson. Johnson? End his suffering cleanly. Please. The people seem to have an ear for you. What are the things you lost? The people listen to me only because I spoke the truth loud enough, which is worth 1,000 times the content of my footlocker. And the English, they can keep my things. You did well tonight. I said I'd buy you an ale when you first helped me. In place of drink, I offer you my allegiance. For what it's worth. Your aid is welcome, and I am grateful. Now, I need to find Sam Adams. இப்போ ஒன்று முடிச்சிருக்கோம், இன்னும் 3 இருக்குது இந்த சீக்வன்ஸுக்குள்ள. For the next one. பாயிண்ட் கிட்டே இருந்து சூப்பராக இருக்கும், பக்காவாக இருக்கும். ஆனால் ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ண முடியல. சிக்னஸ் பண்ணி வேஸ்ட்ன்ற மாதிரி இருக்குது பாடலாம். Back, cargo and all. Aye, but Governor Hutchison refuses to let them leave. Tea party. What happens now? We wait for the signal. What signal? This meeting can do nothing further to save the country. That one. Evening, gentlemen. Shall we be off? No. What's the matter? I have spent today drawn from one bit of madness to another with nothing to show for it. Before I go any further, I would like to know exactly what it is you intend. Of course. First, we make our way to Nathaniel.
Mary's house to fetch the rest of our little group. Then it's on to Griffin's Wharf, where we board the ships and dump the tea. Simple as that. Simple seems a bit charitable. Cheer up, Connor. For tonight, we are all victors. The Sons of Liberty get to send a message to England, and you rob William Johnson of his financing. Your village will be saved. I've an idea. Why don't you lead the way? That should keep us out of any further trouble. Am I right? Damn it, more guards. We need to turn the crowd's anger to our advantage. Say the word, Connor, and I will make it so. Griffin guards, okay. பால பகறீங்க கேக்குறா பிரான் தெரியுது அங்கே நின்றுப்பான் 10 மாசத்துக்கு India tea. We need to keep those bastards at bay while the tea is being dumped. Let me help. I'm yours to command. இந்தியா டீ எடுத்து போட வேண்டியதாக இருக்குது. என்ன பண்ணுறது அர்த்தமாக தான் இருக்குது.
இருக்கான் பால் ரிவ்யூரு. ஐயோ டேய் இத்தியம் ப்ரோ. ஐயோ என்னடா பண்ற? ஒம்மால தேவடியா பையா என்னடா பண்ற? உசுப்பூதி மாதிரி பண்ணி வச்சிருக்காங்க ப்ரோ. மேல யாரோட ஸ்டாப். என்னன்னா ஜோக் காட்டுக்குது எனக்கு இது. ஏன் உட்கார மாட்டேங்குது? போடு போடா அப்படி. நூறு இது பண்ணணுமா? டம்ப் பண்ணணுமா?
84 போட்டிருக்கானுங்க. நம்ம எடுத்து போடுவோம். எட்டு 99 100 பாடி. We've done it. Gunner? We saved the last one for you. Best we get out of here. Late. பத்தூர் தாண்டி போக வேண்டியதா இருக்கு ஒரு மிஷனுக்கு. அவ்வளோ தூரம் போவோம்.
ஒரு ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் வச்சிருப்பாங்களே இங்க போறதுக்கு. ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் வீக் பட்டன் தரலாம். டோன்ட் வரி. கைஸ் கடைசி மியூசிக் கடைசி மெமரி அண்ட் சீக்வன்ஸ் 6 முடிச்சிட்டோம்னாக்கா கிளம்பிடலாமா? சீக்வன்ஸ் 7 வந்து நம்ம நாளைக்கு வந்து அடிக்கலாம். Johnson is dead? No. He retreated when we destroyed the T. Only to hatch some new scheme, I'm sure. You should have killed him. There was no need. Time will tell if you speak the truth. Radun Hagedum! Radun Hagedum! Ganondokon, why are you here? Has something happened? William Johnson has returned with all the money required to buy our land. He meets with the elders as we speak. I have begged him to resist, but I fear he shall have his way unless you intervene. How is this possible? We destroyed the T. The Templars are nothing if not resourceful. You should have heeded my warning. Please, you have to stop him. போய் போட்டு வந்துறணும். தப்பு பண்ணிட்டோம். Can you tell me where they're meeting? Izzy not gonna daradit ganus de ne Johnsons yun jat der rocksta. Gwahigan zi wat ne ganun haradun hagedum. Ta go der hardat go ganto. அங்க தாவறதுமா. Johnson undirected. அப்புறம் நினைக்கிறேன் It's the meeting hall atop the cliff. யாரா டி
land true enough. Land that is not yours nor any person. ஏய் யாரி பையல நீ என்ன குறுக்க வந்த கம்னாட்டி How? By signing our lines over to you? Then we'll be as one and you're dead forever? Sir William may have a point. What hope have we against their black powder and iron? The spirits will guide us, as they always have. Did they not guide us here? Yes. Yama. That we might unmask the great betrayer. This is a mistake. We should sign. Peace, peace. Have I not always been an advocate? Have I not always sought to protect you from harm? If you wish to protect us, then give us arms, muskets and horses that we might defend ourselves. War is not the answer. We remember, Stanwix. We remember you moved the borders. Even today your men dig up the land, showing no regard for those who live upon it. Your words are honeyed but false. We are not here to negotiate, nor to sell. We are here to tell you and yours to leave these lands. So be it. I offered you an olive branch, and you knocked it from my hand. Perhaps you'll respond better to the sword. Are you threatening us? Yes. Thought you might send one of your own. Recon 6 is complete, guys. Oh no. What have you done? Ensured an end to your schemes. You sought to claim these lands for the Templars. Aye, that we might protect them. Do you think that good King George lies awake at night, hoping that no harm comes to his native subjects? Or that the people of the city care one whit about them? Oh, sure. The colonists are happy to trade when they need food or shelter, or a bit of extra padding for their armies. But when the walls of the city constrict, when there's crops that need soil, when there's no more enemy to fight, we'll see how kind the people are then. The colonists have no quarrel with the Iroquois. Not yet, but they will. 'Tis the way of the world. In time, they'll turn. I could have stopped it. I could have saved you all. You speak of salvation, but you were killing them. Aye, because they would not listen. And so, it seems, neither will you. Ayawas ne yate hagum sare am dahyayum ne skanas is agum haje. Hey. Wrong time to escape. Wow, okay.
William Johnson is dead, and with him, the Templar plot to steal the land of my people. But in ending this threat, I have revealed another. On his body was a letter addressed to John Pitcairn containing orders to root out and destroy Patriot weapons and supplies. Should he succeed in this, the colonists will be unable to maintain their resistance, and the Templars will surely take control. So long as Pitcairn lives, the danger remains. I need to find him. He needs to die. I thought it might bring clarity or instill a sense of accomplishment, but all I feel is regret. Hold fast to that. Such sacrifices must never come lightly. I had to do it. Not only for my people, but for all the others Johnson would have harmed. It's a start. But to truly be free of Templar influence, all of them must be dealt with in turn. Even your father. I know. You speak the words, but do you believe them? Seems we've company. What is it? A request for aid from Pro-Vdh. Seems the Redcoats are up to something in Boston. Guess you made an impression on the Sons of Liberty. They mistake me for one of their own. Please tell Mr. Revere he has my sympathies, but I cannot help at present. You might wish to reconsider. John Pitcairn is mentioned by name. Where am I to go? Mr. Revere's house in Boston. If you'd like, I can... Okay guys, stop பண்ணிக்கிறாங்க நானு நம்ம முடிச்சுக்கலாம். So thank you so much for coming today guys and showing me your support. So இன்னைக்கு வந்து கமெண்ட் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க, பேர்லாம் படிச்சிடுறேன். லைவ் ஆரம்பிச்சு கரெக்டாக 4 hours ஆக போதா. ஃபர்ஸ்ட் வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜலட்சுமி ரமேஷ்குமார், அதுக்கப்புறம் ஜிஏ கேமிங் இன் மியூசிக், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக்கு நம்ம ஃப்ரெண்டு, அதுக்கப்புறம் சக்தி பிரசாந்த் அவர் மாடரேட்டர், அப்புறம் டிசிசி தமிழ் கோடிங் கம்யூனிட்டி, எஸ் குமரன் ப்ரோ, இவங்க எல்லாரும் வந்து நம்மளோட விழாவை சிறப்பித்து கொடுத்தீர்கள், ரொம்ப நன்றி. ஸோ இவங்க இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 பேர்னு நினைக்கிறேன் லைக் போட்டது, 10 பேர் லைக் போட்டிருக்கீங்க. ஸோ அவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி. ஸோ தொடர்ந்து உங்களுக்கு சப்போர்ட் கொடுத்துட்ருங்க. நம்ம நாளைக்கு ஸ்ட்ரீமில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அதுவரை உங்களுக்கு விடைபெறுவது மிஸ்டர் தமிழ். நாளைக்கு இந்த கேம் தான் வரும். நாளைக்கு GTA 5 போகிறதா சொல்லிட்டு நான் ஜி கேமிங்கிட்ட சொல்லியிருந்தேன். பட் நாளைக்கு இந்த கேம் தான் வரும். இந்த கேம் முடிச்சு விட்டு நம்ம வேறு கேம் பார்க்கலாம். ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச் கைஸ். எல்லாருக்கும் குட் பை அண்ட் குட் நைட். நல்லா படுத்துங்க. சண்டே என்ஜாய் பண்ணுங்கள். பை பை பை. நாளைக்கு பார்க்கலாம்.